laisser la meilleure image possible. Pour moi, c'est plus une fierté quand tu vois les gens porter le maillot avec ton nom, surtout les enfants. Sinto-me muito contente, é sinónimo que estou a fazer o meu trabalho bem, é sinónimo que eles gostam de mim, da forma de jogar. Isso para mim significa tudo. Sulle mie scarpe ho il nome della mia fidanzata. Moi, j'ai mon surnom qui est ma famille et mes amis proches, ils m'appellent. Le Brésil aussi avec moi. L'an dernier, tu as nommé donc un bébé gorille qui s'appelle Michongore, ce qui signifie élégance. Et moi, Michongore, c'est pas l'élégance. L'élégance. Le hachi. Escolher o nome para um bebê recém-nascido é sempre algo especial. É uma grande honra e orgulho poder participar nesta decisão. Il est important de protéger les gorilles pour que nos enfants et petits-enfants aient la chance d'en voir un jour. C'est également important de s'informer sur la nature et la conservation des espèces. Murao, Rwanda. Et wokwita, izina. turava mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Morale ni yose hano mu Kinigi mu karere ka Musanze. Ni mu birori byo kwita abana b'ingagi 20. Twatangiye twumva Prosper guturuka muri RDB. Twumvise Ellen DeGeneres. Yego twumvishe Ellen DeGeneres na the Diane Fossey Fund. Twumva Rebirth, yego. Urugendo rukomeye. Aba bose ni abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo ubukerarugendo bukomeze gutera imbere. Ngira ngo Martina dusubiye inyuma gatoya mu gitondo cya kare warebaga ku maso y'abaturage ukabona bari bakumbuye ibi bintu. Urabizi ko isi yari imaze iminsi mu kaga ko guhangana na COVID-19. Mu 2020 uyu muhango ntabwo wabonye imbonankubone nk'uko byari bisanzwe. 2021 ntabwo wabaye imbonankubone, byose bitewe n'ingamba zariho kugira ngo abantu birinde ko ubwandu bwa COVID bwakwiyongera cyane. Kuri iyi nshuro rero abanyamusanze barishimye pe, barishimye ubireba ku maso yabo. Kugira ngo mbere yo guha abadukurikiye akanya kugira ngo barebe morale kuri ubu biri gususuruzwa na King James. Yego. Tunyure gatoya mu miryango aba bana b'ingagi 20 baturukamo. Yes. Martina, aba bana b'ingagi baturuka mu miryango irimo Noheli. Yego, harimo musirikari. Harimo Nambara. Harimo Mutobo. Yego, harimo akana gaturuka mu muryango witwa Igisha. Yego, another family that is going to be naming a gorilla is Susa. Susa. Arakabebe kandi k'ingagi gaturuka mu muryango witwa Kureba. Another baby gorilla is coming from the family of Pablo. Hari n'akavutse mu muryango witwa Sabyinyo. Yes, and the next baby gorilla coming from Muhoza family. Harimo akandi kana k'ingagi katurutse mu muryango witwa Amahoro. And last but not least, the baby gorilla is going to be coming from Hirwa family. Ndatekereza imiryango irishimye. Irishimye cyane. The babies are going to be named. It's a beautiful ceremony. So many people are here. Like we were told earlier, the Minister of Local Government is here, Gatabazi Jean-Marie Vianney, as well as the CEO of RDB, Rwanda Development Board, is here as well, Claire Kamanzi. And we're also waiting for the guest of honor, Prime Minister Edouard Ngirente. So many people are going to be here, different people. The guests are also going to be here, the guests who are going to be naming the gorillas. We're just going to be witnessing a beautiful day of naming these beautiful baby gorillas. Ngira ngo rero mu bice bitandukanye byose mudukurikiye muherereyemo yaba mu Rwanda hanze y'u Rwanda tubaha ikaze mwirebere morale iri hano. Martina, natwe tujye kunywa ku mazi gato. Yego, tunababwira amazina y'abari buze kwita Yego, yes, a variety of names. Celebrities from all over the world are going to be naming baby gorillas today. But before we dive into that, it's an opportunity for you to witness the beauty of the venue, the different artists that are exciting the people who are in the venue, as well as you guys who are sitting at home. This is izina 2022, a baby naming ceremony, and it's the 18th edition. Imujye kure ya televiziyo Rwanda, mu kanya gato turagaruka. Do you
gita shaka gutuza nk'ababuditsi iyo bamedita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinywa shaka kurya yanjye ntuje nkubatse izina shaka kwirirwa mfite surire kuri bushe mu bwugamo bw'ibituma ngira ubwonko bushyushye shaka kuruhuka maze iminsi bitayari shaka amacupa maremare nka DJ Pius icyayi wapi temusi nimubike mushikaki kucyateza mutwike nkorere massage mu ndimi gito message izinyishu zazo nimubwire ko zanaje nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza abanyabirori nibasaza ntibagenda ubwo baraza baratarama nibatana ubwo bo bihorera mu birori niba uzi ko nawe uriwe uri kwikumwe na gato ngwino mu kirori wikiriza uvuga nk'ibi ngibi Muri tayari tujyane twese simbuka jya mu birere genda widagadure jya mu birere genda simbuka jya mu birere genda widagadure jya mu birere genda cyane gusimbuka byubyibuka biri mu bintu bituma ikirori gihinduka kigashyuha kikamera nk'umuriro kikamera nk'itanura hari kubera ikirori ubukonje bukahabura ubushyuhe bukahagera imipira bagakura amapantaro agakurishwa akaba nk'amakabutura abafite ubukonje bakota maze imbeho igashira umuziki ukaba nk'umuti indwara barwaye bakayikira bagatangira kwikinira bakumva umuziki bakibyinira waza unabaganaho kugira ngo bakwirukane bakakwishimira umuziki tukawuceza ubuzima bukendereya nzarimo n'ikitwa imbeho nkeya ikitwa umujinya mu mitima ubwo tukaba turakiyanye imbeho nayo mu mibiri yacu tukaba turayirukanye niba wumva ukeneye kuza mu bandi kugira ngo dufatanye icyo usabwa ni ugusimbuka kugira ngo dukomezanye simbuka jya mu birere genda widagadure jya mu birere genda cyane simbuka jya mu birere genda widagadure jya mu birere genda cyane mumeze neza murakoze cyane Imana ibahereze amahoro n'umugisha turi kumwe. All right. Hello. Arakoze cyane Riderman, reka tumushimire tumuhe amashi kubera ko adotarame. Amashi ya Riderman. Diana, you are most welcome on the stage. Thank you, Lucky. Good morning. I would like us to just take our seats as we prepare for our special guest to arrive. So everyone who's here in front, please take your seats as we prepare to kick off wokwita izina 18th edition. My name's Diana Mpisi. I will be one of the co-MCs for today. So please, everyone gathered here in the front, let's take our seats before our guests arrive. Arakoze cyane mugenzi wanje Diana, twese hamwe mu byicaro byacu kugira ngo mukanya tubashe kwakira abashyitsi bacu kuri uyu munsi bagiye kudufasha kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina, igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Mwakoze kwitabira iki gikorwa, mwakoze kuza. Arabadukurikiye bari hano natwe turi, arabadukurikiye bari mu rugo kuri televiziyo Rwanda, arabadukurikiye bari ku mbuga nkoranyambaga. Diana, isi yose iradukurikiye kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Very many of us are excited to be here. It's been 2 years since we were here in Kinigi at the Volcanoes National Park celebrating the naming
of baby gorillas and new gorilla families. So I know many of us are very excited to be here in public. Over the 50,000 people gathered here from different districts in Rwanda. A very warm welcome. We have a lot lined up for you, very exciting program, and really just looking forward to being back in Kinigi, naming our baby gorillas as we have been doing for the last 18 years. Lucky, how are you feeling this morning? Uyu munsi ndanezerewe biranshimishije bitewe nuko abo twabanye kuva mu gitondo kugeza muri aka kanya nabo baranezerewe. Ndizera neza ko nabadukurikiye hirya no hino ku isi nabo banezerewe kubera ko bategereje kumenya na yahe mazina Diana turi buze guha abana b'ingagi bashasha n'umuryango musha mu muryango w'abanyarwanda. So we'll just take a short break, but please stay seated. Let's make sure this area is clear. And we'll be back in a few minutes as we prepare to welcome our guests of honor and special guests. Really looking forward to today. Arakoze cyane Diana, reka twe tugiye ku ruhande ho gatoya ubundi mu minota mikeya turagaruka twakira abashyitsi bacu kuri uyu munsi bari buze kudufasha kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18 turi mu Kinigi mu nkengero za parike y'igihugu y'Ibirunga.
Martina ngira ngo no kuri ibintu biriho bibera hano biteye amabengeza. Umuhango wo kwita abana b'ingagi 20 ku nshuro ya 18 ngira ngo murumva murare kari yose mudiri hano ni ya morale, ni mudu nziza yabishimiye iki gikorwa bari bakumbuye nyuma y'igihe kirekire COVID-19 yarazambije ibintu, abantu badateranira muri iki kibaya cyegereye ibirunga byiza by'u Rwanda witegera ureba byabuditswe n'ibicu n'ahantu heza cyane. Martina kwarebesha amaso kuhasura rero ngira ngo nicyo nagushishikariza wowe munyarwanda udukurikiye, wowe muturarwanda udukurikiye aho waba uri hose ku isi, ni ibintu byiza cyane. Martina ngira ngo iki cyanya izi ngagi zirimo hari gahunda yo kucyongera nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ruherutse kubigaragaza kugira ngo zirusheho kwisanzura. Uribuka ko kuri ubu zirenga 600 ukurikije uburyo zitabwaho, uburyo ziba zikeneye kwisanzura. Hari byinshi biri kongerwamo imbaraga kugira ngo iki cyanya cyagurwe. Kuri ubu kingana na kilometero kare 160, ariko uko zikomeje kwitabwaho neza bituma zororoka. Ibyo rero birasaba RDB nk'uko herutse kubigaragaza kongeraho kilometero kare zigera kuri 30 zirenga gato kugira ngo zose hamwe zigere ku 190 zirenga. Ubwo urumva ko Martina ibi biremwa bitangaje, ingagi zihuje ADN n'umuntu ku kigero cya 98 zirarwara malaria, zirarwara urumva it is very common. Rero Martina ngira ngo mu kanya kato katarambiranye hano mu Kinigi ahasanzwe habera umuhango wo kwita izina, hategerejwe umushyitsi mukuru kugira ngo umuhango nyirizina utangire. Aba bana bavuka muri imiryango twari tumaze gukomozaho bahabwe amazina mu ngagi babyine nabo bishimire iki gikorwa kidasanzwe. Definitely. 21 baby gorillas are going to be named at this year's Izina. It is the 18th edition, and this ceremony has been taking place for a number of years, since 2005, and throughout all those years since 2005 over 350 baby gorillas have been named, which is really amazing. And this year baby gorillas are going to be coming from 20 families like we had mentioned earlier. It is a beautiful ceremony. It is an amazing and outstanding thing to see. All people from all works of the world are gathered here in Kinigi sector in Musanze district. Different delegates, guests of honors, and people who are also joining us virtually to witness the baby naming of gorillas. This year is really amazing because it is the first time in a long time that is taking place in person. We have all been fighting the virus as a world, as a nation, and so the excitement is tripled or even quadrupled, if I can say, because people are very excited to witness the naming of these baby gorillas coming from 20 families. So Paul, this place is very beautiful. We saw the sculptures through the drones. Abaturage barishimye cyane. It's really beautiful. Barareba iriya ngagi mu by'ukuri ntibagire ngo ni ingagi ihumeka, ariko ingagi iriya niyo miterere yayo biratangaje. Urabona ku rukingana bayita silverback. Iriya iba ari umutware w'umuryango, wibeshye ukahatunga ukoko ishakiye ntugendere ku mabwiriza y'uwo muryango ushobora kubahurira n'ibyago. Ngira ngo mu mwaka wa 2019 ubwo tuvuze ku bukerarugendo Martina, RDB herutse kugaragaza ko u Rwanda rwakiriye abantu barenga 1,600,000 n'abantu benshi cyane. Abangaba baza biturutse muri wa musaruro twakomojeho wo kwamamaza igihugu. Visit Rwanda twabivuza bareba Arsenal babahase mu Rwanda, habiki hakorerwa iki bakaza. Rero muri 2019 haje abarenga 1,600,000. Abangaba basize amadolari y'Amerika $498,000. Aya mafaranga ugiye kuyavunja ukajya nko kuri Forex Bureau hariya mu mujyi baguha miliyari 400, hafi miliyari 500. Ibaze miliyari 500, amafaranga menshi cyane Martina.
by'umwihariko ariko muri ayo miliyari hafi 500 amafaranga y'u Rwanda, ubukerarugendo bushingiye ku gusura ingagi bwihariye urugero muri aya mafaranga yinjijwe miliyari 107, kuko amadolari hinjiye miliyoni 107. Ariko twavuga ko umwaka wakurikiyeho muri 2020 u Rwanda rwinjije miliyoni 121 gusa z'amadolari y'Amerika aturutse mu bukerarugendo. Hari hashyizweho intego ko muri 2021 nibura urwego rw'ubukerarugendo ruzinjiza miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Twabikombojeho imbogamizi zabayeho zatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora inzego hafi ya zose n'uru rwego rw'ubukerarugendo rudasigaye birumvikana. Gusa ubu ngubu ibikorwa byongeye gusubukurwa nk'uko RDB bikomeje kubivuga, gusura uko ubuzima bwagiye bugaruka mu buryo bwari busanzwe n'uru rwego rw'ubukerarugendo niko bimeze. Ngira ngo kuri uyu munsi abasura pariki y'Akagera, abasura pariki y'igihugu y'Ibirunga, za Gishwati, hari Nyandungu twavugaga n'ahandi hari ibice nyaburanga by'igihugu, bakomeje kubona ko ibintu byasubiye mu buryo. Intego rero u Rwanda rwihaye yo kujya rwinjiza aya mamiliyoni nibura 800 ku mwaka bitarenze 2024, urabona ko urugendo ruyikozaho imitwe y'intoki. Martina, urebeye mu mbaraga zigenda zishorwa muri uru rwego rw'ubukerarugendo. Thank you, Paul, so much for those statistics. It's amazing to see the amount of money that is invested in preserving the nature, in making sure that these mountain gorillas do not become extinct. And it's amazing news that so far so good. They are no longer near extinction. And every year, RDB together with the government and the citizens as well, the people of Musanze, Chiniji, and so many others are part of that effort to conserve the nature and to conserve the mountain gorillas, as well as so many different endangered species, like we learned about through different places that are experiencing a rebirth, like Nyandungu and so many others. And so overall, Rwanda has emerged as a conservation and sustainable tourism leader on the continent. For instance, while in the 2010 census, there was 480 mountain gorillas, the 2016 census reported and indicated 604 individuals in the Virunga Massif. These efforts have contributed to the increase in mountain gorillas worldwide, which is approximately 1,063, and are categorized as no longer critically endangered. Yes, Louise Mushikiwabo has arrived at the scene, which is really amazing. Ari mubari buze kwita umwana w'ingagi izina akigera hano mu Kinigi rero amashyi n'impundu kuri Louise Mushikiwabo murabyumva biturutse mu baturage ba Kinigi bamwiyumvamo, ni ikimenyetso cyo kwiyumvamo umuyobozi ayobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF, akaba ageze hano umwe mu bari buze gutanga amazina. Abashyitsi bakomeje kugera hano muri uyu muhango wo kwita izina. Twari twijeje abadukurikiye ko nitugaruka dukomoza ku mazina y'abari buze kwita abana b'ingagi. Yes, Louise Mushikiwabo is at the scene, who is the Secretary General of the International Organization of La Francophonie. It is amazing that she is going to be one of the namers of the baby gorillas. We have given you a hint that is one of the 21 people we're going to be naming. She has arrived at the scene. Everyone is excited. It is a beautiful moment that she is part of the conservation of these baby gorillas. Louise Mushikiwabo, the Secretary General of OIF, is here, and she is amongst the variety of celebrities and extinguished guests who are going to be naming baby gorillas at the 2022 edition, the 18th edition of Kwita Izina. ngira ngo nkuko twabibasezeranyije tubagezeho twihuse liste y'abari buze kwita izina aba bana b'ingagi muri uyu muhango. Igikomangoma cya Wales ni mu bwami bw'Ubwongereza araza kwita izina yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Umushyitsi mukuru rero abashyitsi bakuru bakaba bageze hano. Madamu wa Perezida wa Repubulika amaze kugera hano ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard
Girente bose bamaze kugera hano mu Kinigi. Tubahe ikaze rero mwese kugira ngo mukomeze mukurikire uyu muhango. Abashyitsi bakuru bakihagera birumvikana umuhango urahita utangira. Martina. Yes, the guest of honor is here, the Prime Minister Dr. Edouard Ngirente, as well as the First Lady of the Republic of Rwanda, Jeannette Kagame. They're all here to witness the baby naming ceremony. It is about to be very, very interesting. We are witnessing the arrival of the guest of honor, the First Lady of the Republic of Rwanda, as well as the Prime Minister Dr. Edouard Ngirente. And the event is about to start as the guest of honors are arriving, and it is going to be amazing. First Lady rero akaba ageze hano mu Kinigi mu karere ka Musanze, ngira ngo n'umuhango birumvikana abanyakinigi imbamutima zabo zirigaragaza ku masura yabo, bari bategerezanyije amatsiko menshi kwibonera abanyacubahiro baza kwifatanya nabo muri uyu muhango. Ni muri uwo murongo Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame rero amaze kugera hano muri aka kanya. Biteganyijwe ko kandi haza n'abandi banyacubahiro bamaze kugera hano bariho bamwakira kugira ngo umuhango nyirizina utangire. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ageze hano nawe kugira ngo uyu muhango utangire nyirizina. Abana b'ingagi 20 batangire guhabwa amazina nkuko twari tubikomojeho. Uretse iki gikomangoma cya Wales kirimo ari mu bita amazina ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Martina, hari n'umustar ukomeye cyane ku isi wamenyekanye mu bijyanye n'amafilime yitwa Uzo Aduba. Yes, Uzo Aduba is one of the Black American actresses who has made a name for herself in the film industry. You can know her from different series such as Orange is the New Black, and she is going to be one of the distinguished guests going to be naming a baby gorilla in the 18th edition of izina. Uzo Aduba is one of the namers this year, as well as Dr. Evan Antin, who is a veterinarian and a television presenter. He is going to be one of the namers of the baby gorillas this year at the 18th edition, as well as Neri Bookspan, who is the managing director at Standard & Poor's Credit Market Service. Mubandi bari bwiterero amazina harimo Neri Bookspan. Uyu nguyu ni umuyobozi uyobora ikigo cya Credit Market gitanga serivisi z'ibijyanye n'ubucuruzi muri rusange. Abenshi mu bahabwa aya mahirwe yo kwita amazina baba bafite ibigwi mu bice bitandukanye, yaba muri siporo, yaba muri politike, yaba mu myidagaduro itandukanye muri rusange, ariko bakaba banagira uruhare rwo kurinda no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo uyu rero nawe n'undi mu bari bwite amazina yitwa Neri Bookspan. Yes, another person who is going to be giving out a name to one of the baby gorillas this year is Dr. Cindy Descalzi Pereira, who is a philanthropist as well as an entrepreneur. And like my colleague said, it's definitely an honor to be naming a baby gorilla, especially in these times where conservation is very important for the nation and for the world as well. So being able to name a baby gorilla in the conservation efforts is definitely an honor, as well as Didier Drogba. Yes. Ari kumwe na Chelsea yatwaye Champions League, no munyabigu ukomeye cyane muri football. Uyu munsi ari mu Kinigi. Twari tumenyereye tubyiruka twamubonaga kuri za televiziyo atsinda ibitego mu buryo budasanzwe. Uyu munsi arifatanya n'umuryango muri ya indi y'abana bari buhabwa amazina kugira ngo abahe izina. Twabwira abadukurikiye ko itsinda ry'abari bwite amazina bageze hano nabo mu myambaro ya Kinyarwanda bakenyeye nk'uko ukenyeye Martina. N'ibintu bibereye ijisho. Yes, and as you can see, these are the people who are going to be naming the baby gorillas this year. They are dressed in our cultural attire, also known as Umushanana. They look beautiful, and as you can see, there is Didier Drogba as well as so many other people, distinguished guests, who are going to be naming baby gorillas this year. These are our official namers of the 18th edition of izina 2022. Girango uretse Didier Drogba, legend muri football, tunafite Isaac Martina. Ngira ngo turaza kugaruka tuvuga n'abandi, reka duhe ikaze abadukurikiye bakomeze bakurikira uko umuhango ukomeje kugenda. Yes, let us enjoy izina 2022. Abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Abatu
dukomeze tunezerwe dukomeze twishime muzamura amabendera twabikoze kare twongere tubyereke abashyitsi bacu twongere tubereke ko uyu munsi twishimiye kubana nabo uyu munsi abadukurikiye hano abadukurikiye hirya no hino ku isi ni ku nshuro ya 18 tugiye kwita amazina abana b'ingagi. Diana, really excited to be here, Lucky. As we wait for our guest of honor to arrive, I can feel that the crowd is electric. Like I said earlier on before, we have over 50,000 people celebrating Wokwita Izina 2022, the 18th edition. Over 50,000 people here from different districts across the country, really looking forward to what today has in store for us. And we can also see that some more namers are coming in. We have over 24 namers who are here today from different parts of the globe, here to join Rwanda in our conservation efforts to name new baby gorillas and a new gorilla family. This means a lot. It shows us that Rwanda is on this journey with like-minded people from different parts of the globe to really conserve and protect these majestic mountain gorillas. We have some more namers coming in. Let's give them a warm round of applause, a warm welcome to the namers who are coming in right now. dukomeze tubaha amashyi uko binjira abashyitsi bacu ari nako tuzirikana kuzamura amabendera yacu kugira ngo tubereke ko tubishimiye baje batugana uyu munsi baje kugira ngo bita abana bacu bashyashya mu muryango w'abanyarwanda nk'uko byahozeho mu muco nyarwanda tubakire twishimire kubana nabo amabendera yacu. Rwanda, Dr. Edouard Ngirente, let us rise and give him a warm welcome, everybody. As our Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edouard Ngirente, joins us on the Wokwita Izina 18th edition 2022. Reka n'amashyi menshi cyane tuzamura amabendera yacu twakire umushyitsi wacu mukuru Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente uyu munsi nawe aje kubana natwe muri iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Tuzamura amabendera yacu twese ruguru hepfo tubereke ko twishimiye kubana nabo. Ndashaka kumva impundu n'amashyi menshi dushimira abashyitsi bacu bamaze kuhagera kugira ngo uyu munsi ugende neza. Umunsi w'amateka umunsi isi yose ibitegereje kumenya amazina ari buze guhabwa abana bashya b'ingagi mu muryango w'abanyarwanda. Murakoze cyane twasaba itangazamakuru ko ryadufasha rikajya aho rigomba kuba riri kugira ngo dutangire igikorwa cyacu. Mwakoze kwakira abashyitsi bacu bakuru bamaze kuhagera kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Reka nongere numve kwishimira abashyitsi bacu abaturage tubereke ko twishimye tuzamura amabendera yacu twakira abashyitsi bacu iburyo n'ibumoso tukomeze tubakire tubereka ko twishimiye kubana nabo. Dutangire igikorwa cyacu. Diana, thank you very much, Lucky. A warm welcome to everyone here. A warm welcome to Right Honorable Prime Minister
of the Republic of Rwanda, Dr. Edward Nyinenhe. A warm welcome to our special guest, First Lady of the Republic of Rwanda, Madame Jeannette Kagame, and all the namers who are here, who have traveled far and wide to be with us, and everyone here from all the districts in Rwanda celebrating Kwitizina 18th edition, 2022. It's a good morning to you all. It's a warm morning. For Kinigi, I am really, really, really happy with this weather today. Diana, ndanezerewe kubona abantu bose bateraniye hano kugira ngo twakira amazina mashya y'abana bashya binjiye mu muryango w'abanyarwanda n'umuryango mushya. Ni ibyishimo cyane urebye abaturage ruguru ukareba hepfo iyo bazamuye amabendera yabo ubona ko isi yose itegereje kumenya na yahe mazina turi buze kubona ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. My name is Dan Mpisi. I'm one of the co-MCs who is going to be leading you through this ceremony today. As you all know, we're here on our annual ceremony naming gorillas, as we have been doing for the last 18 years. This is an important tradition in Rwandan culture to really give gorillas the value that they deserve. And Lucky, I am looking forward to both of us welcoming 20 new baby gorillas that are going to be named today, and a new family that's also going to be introduced at Kwitizina in 2022, the 18th edition. Arakoze cyane mugenzi wanje Diana atangire yivuga nanjye mu muco nyarwanda reka nivuge nitwa Lucky nishimiye kubana namwe abateraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino ku isi Kwitizina ku nshuro ya 18. Uyu munsi n'abana 20 bari buze guhabwa amazina bakinjira mu muryango mushya w'abanyarwanda, ariko kandi dufite n'umuryango mushya uri buze guhabwa izina, umuryango mushya w'ingagi. Abana 20 bari buze guhabwa amazina baturuka mu miryango itandukanye mu muryango wa Noheri. Now that we've gotten to know each other, I would like to take us to the next step of the program. We have a distinguished lineup of namers who will be naming our new baby gorillas as well as the family. I am assuming all our namers are here. I can see them dressed in beautiful green mishanana. And I will start by reading out each namer, asking them to stand up, and asking all of us to give them a warm welcome as they wave to us. And I'm going to start by reading out the namers who are in the tent, just one by one. I will start with Salima Mukansanga, international football referee. Please stand up, wave to the crowd so we can see you. Let's give her a warm welcome. Thank you very much, Salima. We also have Stuart McGuinness, Deputy Director, International Union for the Conservation of Nature. Please stand up and let's give you a wave. Tubaha amashi babone ko twishimye by'umwihariko n'amadarapo yacu dushatse twayagumiza hejuru kugira ngo babone ko tunezerewe kubabona hano Diana. We also have amongst us one of the namers, Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter. Please stand up. Let's recognize you and welcome you. We also have with us Sir Ian Clark Wood, Chairman, the Wood Foundation. Let's give him a warm welcome. We also have with us Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. A warm welcome to you, Mr. Fisher. We also have with us Dr. Cindy Descalzi Pereira, philanthropist and entrepreneur. A warm welcome to you, Dr. Pereira. We also have with us naming our baby gorillas, Thomas Mills, Board Director, Sales and Marketing, the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. A warm welcome to you, Mr. Mills. We also have with us Youssou N'Dour, world-famous musician. Let's give him a warm welcome. We also have with us naming our new baby gorillas, Juan Pablo Sorin, Paris Saint-Germain legend. Let's give him a warm welcome. We have with us Kadu Sebunya, CEO, African Wildlife. A warm welcome to you, Mr. Sebunya.
We have also with us Louise Mushikiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. A warm welcome to you, ma'am. We also have with us Dr. Evan Antin, veterinarian and television presenter. One of our neighbors too is Neri Buxpan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service. A warm welcome to you. We have with us Lauren Powell Jobs, founder and president, the Emerson Collective. A warm welcome to you, Lauren. We have with us Dr. Frank I. Luntz, founder and president, Luntz Global. A warm welcome to you. We have Uzwamaka Naweka Aduba, American actress. A warm welcome to you. We also have Gilberto Silva, Arsenal Foot Club legend. A warm welcome to you. We also have Moses Turahirwa, Creative Director, Motions. A warm welcome to you, Moses. We also have Didier Drogba, football legend. A warm welcome to you. And last but not least, Sauti Soul, musical band. A warm welcome to you. Thank you very much. We'll be seeing more of the namers on stage and naming the baby gorillas. And with that said, I'd also like to take the opportunity to thank and welcome guests and visitors from all over the world, including valued partners and special guests. A big shout out to the media who are here, as well as creatives from across the continent who are here in Rwanda to experience what our country has to offer. As part of this time-honored ceremony, we will also hear from the communities who are very crucial in this event, as well as the conservation and protection of gorillas. We are also going to hear from leaders in development, in tourism, and conservation, as well as enjoy a fantastic performance from the Mashirika Dance Performance Company. We will also hear from the governor of the Northern Province, the Chief Tourism Officer, as well as the CEO of Rwanda Development Board. And also, we look forward to remarks from our guest of honor, the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda. We hope you enjoy today's ceremony. Lucky, are you excited to meet the gorillas? ndanezerewe mfite amatsiko y'ibigiye kubera hano nkuko nudukurikiye ndetse n'abari hano bateraniye hano banezerewe ariko ndagira ngo abaturage inshuti zanjye uyu munsi twaje kwishimira abana b'ingagi baje kwinjira mu muryango mushya w'abanyarwanda ndagira ngo tuzamure amabendera yacu twereke abashyitsi ko twishimiye kubana nabo iburyo ibumoso isi yose iri kubibona ko twese tunezerewe kuba turi hano uyu munsi twahuriye aha mu gice cyihariye cy'isi dutuye mu nkengero za parike y'igihugu y'ibirunga uwa mbere ugiye kutuganirira uyu nguyu niwe uhazi kundusha arahazi bihagije ari ku isonga mu iterambere ry'intara y'amajyaruguru uyu munsi aharanira ko ubukerarugendo budahabanya no kuba bwateza imbere abari hano baturiye iyi parike ni nayo mpamvu mumfasha kugira ngo twakire guverineri w'intara y'amajyaruguru Nyirarugerero Dancil atugezeho ijambo yaduteguriye uyu munsi mu ntambuko ye tumwakiriza amashyi n'impundu kugira ngo n'ijambo agiye kutugezaho tuze kurikurikira kandi rize kutugirira akamaro ari ku isonga mu guteza imbere intara y'amajyaruguru aharanira ko ubukerarugendo budahabanya no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima uyu munsi afite byinshi agiye kutubwira kuri iyi ntara ariko nanone afite byinshi agiye kutubwira ku nshuro ya 18 kwita izina aho turi ahangaha mu Kinigi Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Banyakubahwa Baminisitiri, Banyakubahwa Abasenateri n'Abadepite,
banyakubahwa abayobozi bandi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, banyakubahwa muhagarara ibihugu byacu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, banyacyubahiro mwese mwitabiriye umuhango, bashyitsi bahire, baturage b'intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba muteraniye hano, mbanje kubasuhuza, nimugire amahoro. Banyacyubahiro mwese muteraniye hano, baturage b'intara y'Amajyaruguru, mumfashe twakire abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, tubakirana ibyishimo, amashyi n'impundu nyinshi, kuba baje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro 18. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa mwese mwitabiriye umuhango, tubahaye ikaze mu ntara y'Amajyaruguru, mwicare mugubwe neza mu mahumbezi yo mu ntara y'Amajyaruguru. Banyakubahwa muteraniye hano, abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba, twishimiye kubana namwe muri uyu muhango wo kwita amazina abana b'ingagi ku nshuro 18, aho abana b'ingagi 20 bagiye guhabwa amazina. Turashimira cyane leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uruhare yagize mu gukumira icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije u Rwanda ndetse n'isi yose mu myaka 2 ishize. Ubu tumaze kukirwanya ku buryo bugaragara kubera inkingo ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashakiye Abanyarwanda. Ari niyo mpamvu nyuma y'igihe kirenga imyaka 2 twongeye guhurira hano turi benshi kandi turi bazima, ndetse n'ingagi ari nzima zaranashoboye no kwibaruka. Abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba n'abandi mwese muteraniye hano muri uyu muhango, mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amashyi menshi n'impundu. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ku muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku mugaragaro ubera mu ntara y'Amajyaruguru buri mwaka, ni ishema ku bahatuye. Biduha amahirwe yo gusurwa n'abashyitsi benshi bavuye mu isi yose, akaba umwanya wo kuzirikana uruhare rw'ingagi muri parike y'Ibirunga mu iterambere ry'intara y'Amajyaruguru n'igihugu cyacu muri rusange. Abaturage b'intara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, by'umwihariko uturere dukora kuri parike y'Ibirunga, twishimira intambwe imaze kugerwaho mu iterambere rusange ry'imibereho myiza y'abaturage, kandi twemera uruhare rw'ubukerarugendo kuri iri terambere. Turashimira byimazeyo guverinoma y'u Rwanda ku mishinga inyuranye iterwa inkunga binyuze muri gahunda yo gusaranganya n'abaturiye parike umusaruro ukomoka ku bukerarugendo. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, kuva mu mwaka wa 2005 kugeza ubu, imishinga 532 ifite agaciro ka miliyari 3.5 yatewe inkunga mu mirenge 12 ikikije parike y'Ibirunga. Muri iyo mishinga harimo imishinga y'ubuhinzi, iy'ubworozi, amashuri yarubatswe meza, amavuriro, amazi, ndetse no kubakira amazu abaturage batishoboye. Iyi mishinga yose yagize uruhare mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage
mu buryo bugaragara. Ibi byose kandi bijyanye n'ibindi byiyongera ku nyungu abaturage bakura muri ubu bukerarugendo, aho abaturage bacu babonamo akazi ndetse bakabonera n'isoko biturutse mu bakerarugendo badusura, bakagurisha ibyo bakoze ndetse n'ibikomoka mu mishinga iterwa inkunga n'umusaruro ukomoka mu gusaranganya ibikomoka ku byo abakerarugendo badusigira babasuye parike y'Ibirunga. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mu kuvuga ibyiza bikomoka ku bukerarugendo bukorerwa muri parike y'Ibirunga, ntitwabura kurata iterambere ryihuse ry'ibikorwa remezo n'imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Musanze kimwe n'ahandi hose mu turere dukorera kuri parike y'Ibirunga. Amahoteli meza yarubatswe, ni amahoteli yujuje ibisabwa byose ku ruhando mpuzamahanga. Amazu meza y'umuturirwa mu mujyi wa Musanze azamurwa umunsi ku munsi. Imihanda myiza ya kaburimbo yubatswe impande yose. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, umudugudu mwiza w'icyitegererezo wa Kinigi ni umudugudu w'igikundiro wubatswe nawo ukomoka ku musaruro dukura mu bukerarugendo. Hari amashuri meza, hari ibigo nderabuzima ndetse hakiyongeraho n'agakiriro kubatswe. Ibyo byose tubikesha umusaruro dukura mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'Ibirunga. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, abaturage b'Intara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba twasobanukiwe neza akamaro ko kubungabunga ingagi ndetse n'ibindi bigize urusobe rw'ibinyabuzima. Nk'uko bigaragara mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, Conservation is Life. Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ni ubuzima. Tuzi neza kandi twemera ko iyo ingagi zibonye amahoro zikamwa amadovize. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu, dushyigikiye byimazeyo gahunda zose zatuma parike y'Ibirunga n'ibiyigize bisugira. Harimo na gahunda yatangiye gutegurwa yo kwagura icyanya cya parike y'Ibirunga. Tuzakomeza gutunganya ahantu nyaburanga ndetse harimo n'ahabumbatiye amateka akomeye y'igihugu cyacu ku buryo hazakomeza gukurura ba mukerarugendo benshi bakatwinjiriza amadovize. Nyakubahwa First Lady, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa muterane ahangaha, twongeye kubashimira kuba mwaje kwifatanya natwe muri umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro 18. Tushimira by'umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, tumushimira uburyo budahwema ahora ashaka icyateza imbere u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse no guteganyiriza abazadukomokaho. Imana ikomeze kumurinda no kumuha umugisha. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.
arakoze cyane tumushimire guverineri w'intara y'amajyaruguru Nyirarugero Dansile atugejejeho ijambo ryiza. Ndagira ngo tuzamure amabendera yacu mu gihe ari gutambuka asubira mu byicaro, tumwereke ko twishimiye ijambo atugejejeho, kandi hari byinshi dukuyemo kuri iyi nshuro yo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 18. Thank you very much, Honorable Governor. I would like to introduce the next speaker, who will share with us Rwanda's conservation efforts when it comes to sustainable and responsible ecotourism, the ongoing protection of our national parks, namely the volcanoes, Nyungwe, Gishwati Mukura, and Akagera, as well as the many protected areas such as Nyandungu Eco Park. It's very possible because of the communities living around the parks and the tourists who visit each year. To shed more light on this, I'd like to welcome very warmly the Chief Tourism Officer at Rwanda Development Board, Madame Michaela Rugwizangoga. A warm welcome to you, Michaela. Reka tumwakire umuyobozi w'ubukerarugendo Michaela, tumwakire naye amashi kugira ngo nawe atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Amashi menshi cyane, tuzamura amabendera yacu. Murakoze cyane. Our guest of honor, the Right Honorable Prime Minister, Your Excellency, the First Lady of Rwanda, Honorable Ministers, the CEO of the Rwanda Development Board, Governor of the Northern Province, Honorable Members of Parliament, Excellencies, Member of the Diplomatic Corps, distinguished Kwitizina namers past and present, esteemed conservation partners and Kwitizina partners, distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning, Mwaramutse, Murakaza neza mu Rwanda. Good morning, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce matin. It is my great pleasure to welcome you to the 18th edition to the Kwitizina Gorilla Naming Ceremony here in Kinigi, at the foothills of the Volcano National Park. It is very special for us to be back together as we continue to overcome the challenges and disruption caused by the COVID-19 pandemic. I wish to extend our sincere appreciation to His Royal Highness, the Prince of Wales, who will join us virtually for this naming ceremony. We also thank our special guests, the namers, who have traveled from across the world to join us today on this ceremony. Murakoze cyane. Excellencies, Murakoze. Murakoze. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are witnessing the naming of 20 new baby gorillas born over the past 12 months in this park. Our theme for this year is Conservation and Sustainable Tourism as a Foundation for Future Generations. This theme points to the need for the sustainable development of our natural heritage and the responsibility we all have. Over the last 17 years, 352 baby mountain gorilla have been named, and the population in the Virunga Massif grew by 23% according to the recent census. Today, we are also celebrating the transformative power of conservation in local communities. In Rwanda, through a revenue sharing scheme, we invest 10% of tourism receipts into the communities surrounding the parks. To date,
more than $7.9 million have been invested in 881 projects in communities adjacent to the Volcano Park, Akagera Park, Gishwati Mukura Park, Nyungwe National Park, etc. This program has built schools, water harvesting facilities, homes for vulnerable families, and developed modern market and community health centers. Although the program was impacted by the pandemic, we are pleased to report that the government of Rwanda is investing more than $2 million in the tourism revenue sharing program for the year 2022-2023, which is more than the amount invested in the program before COVID. And I think this deserves an applaud. This is a testament of the commitment of the government of Rwanda toward conservation, and we are confident that this trend will continue as we welcome more and more visitors to our national parks. While conservation of national parks and protected area within Rwanda is important, regional collaboration is also vital. To this end, Rwanda is pleased to host the Greater Virunga Transboundary Collaboration, and we plan to work even more closely with our neighbors to strengthen collaboration and joint conservation program, including monitoring of the park and park integrity. Ladies and gentlemen, this 18th wokwita izina edition includes a week-long series of events. We started with the launch of an industrial workshop in Kayonza district. This industrial workshop is funded by the revenues generated from tourism activities. On Wednesday, 31st August, we had the third edition of the Business in Conservation Conference, co-organized by the African Leadership University. Today, we are here in Kinigi, and we will culminate the week with the wokwita izina concert in Kigali with Senegalese legend Youssou N'Dour. As I conclude, we wish to sincerely thank our local community, and I think they really deserve an applause. Thank you so much. We are here for you. We wish to thank the rangers, the trackers, the vets, the doctors, the researchers, the porters, and all our local and transboundary partners who work tirelessly to make mountain gorilla conservation a success. Without you, we would not be here. Thank you. Murakos. I would like to also sincerely thank our valued sponsor and partners in supporting the wokwita izina edition this year. Allow me to name them. We have the Bank of Kigali, Diane Fossé Gorilla Fund, Rwanda Air, Cleo Kivu Lake Hotel, Vivo Energy Rwanda, Bralirwa Heineken, the Kigali Marriott Hotel, Société Pétrolière SP Rwanda, INM Bank Rwanda, Bakresha Grain Milling Rwanda Limited, Brussels Airlines, Inyange Industries, Skoll Brewery Limited, Canal Plus, Greenleaf Motors Limited, Radisson Blu Hotel and Convention Center, Kigali Serena Hotel, Mantis Collection, Akagera Aviation, Bella Flowers Rwanda, Sulfo Rwanda, Sinagera Urwibutso, na Akagera Business Group. Finally, I would like to also extend our sincere thanks to the incredible group of namers we have who have traveled from all corners of the world to be with us today in Kinigi this morning. Your presence and contribution to this celebration of conservation is greatly appreciated. Let us enjoy today's festivities and continue the rewarding work of protecting the majestic Gorilla Mountains. I thank you. Merci. Murakoze cyane. Arakoze cyane, reka tumushimire.
dutangire tuzamura amabendera yacu ndetse tunamuha amashyi ku jambo ryiza atugejejeho. Iri jambo ry'umuyobozi w'ubukerarugendo muri RDB ryari ririmo byinshi kandi by'ingirakamaro. Urakoze cyane Madame Michaela ku jambo umaze kutugezaho. Birashoboka ko dushobora gufatira urugero ku baturiye park, ku baganga ba park, ku barinzi ba park, ariko kandi nanone uyu munsi dufite byinshi byo kwiyata. Navuga ngo ni byinshi tugomba kubona muri aka kanya. Abari hano mbere yuko nakirira itsinda, ndagira ngo muzamure amabendera yanyu, twereka abantu batuye isi yose ko uyu munsi kwita izina ku nshuro ya 18 twabyitabiriye, kandi tubishaka kandi no kubona ayo mazina tugomba kuza kuyabona. Nitwe Barakoze cyane. Abari hano twese nitwe tugomba kugena ejo heza h'ingagi zizavuka. Muri aka kanya reka dususuruke, reka twishime, kubera ko twaturutse impande n'impande ndetse n'abadukurikiye hirya no hino ku isi barashaka kubona amazina 20 y'abana b'ingagi bashya ndetse n'umuryango mushya mu muryango w'Abanyarwanda. Reka twakire itsinda Mashirika ridufasha kugira ngo dususuruke kuri uyu munsi, tunishimira ko tugiye kwakira abana 20 b'ingagi bashya ndetse n'umuryango mushya w'ingagi mu muryango w'Abanyarwanda. Mashirika on stage. bahire namwe inshuti z'u Rwanda. Ikaze wacu mu kinigi ku nshuro ya 18 twita abana b'ingagi amazina. Ladies and gentlemen, welcome to the 18th edition of Wokwita Izina, Rwanda's annual gorilla naming ceremony, and we gather here today 20 baby gorillas. Uyu munsi turita izina abana b'ingagi 20. Give me my pride, deliver the name, give a whole true life. Give me the best, you give me my first gift. Give me what I want to be the miracle we need. Give me my name already, give me my pride, deliver the name, give a whole true life. Give me the best, you give me my first gift. Give me what I am to be the miracle we need. Imirima yacu ngo bagiye kwitwara ngo kubera ingagi nawe wibereye hano mu birori ko igenda gushaki. Ibyo se nibyo bambwiraga. Sinafuye kwa karibwe. Ubu ngubu nshishikajwe no kwita amazina y'abana b'ingagi bavutse. None nawe uraza uvuga ubusa. Ariko ujuta rwirambitse waje. Ariko nta n'isoni ugira z'abashyitsi bari hano koko. Ariko abashyitsi yego ndabyumva. None se ubu ngubu wowe komeza ugumanga. Amasambu yacu niba yatwara ubwo nzaba ndeba ikizadutunga. Ko karibwe. Ntabwo uzi neza yuko abantu bafite imirima ituriye parike y'ibirunga bagomba kubimura kugira ngo ingagi n'ibindi binyabuzima biba muri iriya parike y'ibirunga bizabona aho byisanzure. Ntabwo ubizi. None se nyine sibyo ndi kukubwira ibi bajya kudutwara imirima nawe ugakomeza ukaranga
ntabwo bazayitwara yewe bazayifata hanyuma baha abantu ingurane urumva ubu ngubu batangiye kubarira abantu kugira ngo babahe ingurane zabo urumva hanyuma nibirangira rero bazafasha abantu kubashakira akazi mu buryo bworoshye kandi bwihuse babafashe gukora imishinga y'ibyara inyungu ubwo urumva atari inyungu se tuzaba tubonye twebwe ntabwo nari nzi ibyo ari byo noneho niba ari ibyo rero n'aya masambu yanjye niba ngombwa ndayatanga ariko ingagi zibona aho zororokera ibyo ngibyo urabivuga none se nyine nitutazibungabunga ngo zibone aho zororokera hanyuma zikabyigana zigapfa urumva atari igihombo tuzaba tugize mukanga ubu ndagiye none aha ngaha wirinze ntabwo ushaka gukunda ingagi ndagiye nibiba ngombwa ahubwo n'ibyangombwa by'ubutaka ndabitanga ariko ingagi zibona aho zororokera unyumvire noneho kari bwari ubu ngubu uracyari muri urwo ngurwo ibyangombwa by'ubutaka nibwo ukibizana njyewe narabitanze kera zikamagadovize niho ziba niho ziba zikamagadovize zikadufasha tuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ba mukerarugendo ingagi zacu bazideba amadovize bagaduhe tugagwize ariko ibirunga niho ziba niho ziba zikamagadovize niho ziba niho ziba ariko ibirunga niho ziba niho ziba zikamagadovize niho ziba ishema ryanjye ni iterambere ryanjye ngagi mu byubaka ibikorwa remezo hanze cyo nawe mfasha tubungabunga iparike nyungu zanatire iwacu nawe uduzirya nitwe ukuwe Rwanda ukunzwe cyane n'ubwiza bukabije abashyitsi bacu barashima ibikorwa bihanitse bafite amatsiko yo gusura ibitatse u Rwanda imisozi ibirunga ibiyaga n'inyamaswa bankomeza umutekano isuku mu mihanda bakunda ubwenge umuco n'ubupfura bituranga kandi ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo cya ingagi yaje ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo cya ingagi yaje kandi ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina generasiyo cya ingagi yaje ikeneye amazina ikeneye abayiha amazina emerging from the canopy like rising stars, a gift from the earth that we must never take for granted. Your silver backs leaves us all enchanted. Papa gorilla trekking the gorillous misty mountains. Baby gorillas dipping their feet in the glorious swirling fountains. And mommy gorilla gathering food and juicy bamboo branches. The sound of their voices echoes through the forest like sweet marimba. A chorus of gladness calls to the air and sweeps to the river. The gift of life that we must never take for granted. A gift of life that multiplies, and when a new baby is born, our elders exalt them to the skies like Rafiki did Simba. For you are chosen by the people to be a national treasure. The value of your name more than silver and gold. The value of your name we cherish and hold, never to be sold. For here you belong. Here you are strong. Today's one lesson. The man, gorilla, flora live in one system. This is your freedom. Uphold the harmony and discern true wisdom. To be one organ begins by one man looking in the mirror to see you, me, and then when they look deeper, this is one destiny. We talk about foster this and move as one. This is that season to name our babies and to be proud neighbors. This is more reason to be more mindful of the home they're raised in. To be one organ begins by one man looking in the mirror to see you, me, and then when they look deeper, this is one destiny. We talk about foster this and move as one. I'm part of your world, and you're part of my world. Nine, uri mubirinde, nitwenge, tubishinzwe.
umuryango koma amashubu n'ubugara simbuka tara tuhanike mu ndirimbo kagiza chupa zideba madovize bakatuwe tukavuze mu mabaka mu bikapu kagiza tuzikunde tuzilinde tuziratira amabanga bazikunde bazisure abo bakash bagaduhe abo bakash bagaduhe Nice. Amashyi menshi cyane kuri Mashirika ariko nkeneye kubona mudu twari dufite ko mbona ntayo mudu twari dufite mbere nayo amashi tuzamura amabendera yacu twari dufite mudu nziza n'ubu ngubu ndabibona ko mushobora kubikora reka tubikore amabendera yacu muyazamure zamura ibendera ryawe ari nako muhereza amashi Mashirika imaze kudutaramira. Let's give them a big round of applause for the beautiful performance that they just put out right here. This was an artistic expression of how a new mother expecting a beautiful newborn prepares with loved ones, with family. It's about pride, it's about love, it's about support, it's about protection. And that is exactly what we are going to do today as we get ready to name 20 new baby gorillas in the new gorilla family. That was an amazing performance. Lucky, what did you think? Ndanyuzwe pe meze neza performance nziza ya Mashirika tugende ndetse no kubyo twagiye twumva abayobozi batandukanye bagiye batugezaho ndetse batubwira ko uyu munsi hari byinshi tumaze kugeraho hari byinshi uyu munsi abaturiye iyi parike y'ibirunga y'igihugu bamaze kubona hari iterambere ryaje ariko ibyo tugomba gukora kugira ngo turengere izi ngagi uyu munsi twita amazina umunsi ku wundi buri mwaka tuba turi hano ndetse tukanita amazina meza afite ibyo avuze mu buzima bwacu ndetse no mu muryango w'abanyarwanda abenshi bagiye batubwira ko ni njyewe ni wowe dufite uruhare rwo kurengera aba bana b'ingagi dufite uruhare rwo kurengera ibidukikije ubukerarugendo ndetse tukamenya ko ari njyewe nawe tugomba kubyitaho nk'umunyarwanda hari abashyitsi baturutse ahantu hatandukanye Diana baje kwita amazina abana 20 ndetse n'umuryango mushya baturutse mu bihugu bitandukanye bakora ibitandukanye hari abashoramari hari abari muri film hari abaririmbyi hari abari muri fashion bose baje kugira ngo batange umusanzu wabo mu kwita izina abana 20 ndetse n'umuryango mushya uyu mwaka ku nshuro ya 18 kwita izina. Thank you very much, Lucky. Yes, like my colleague Lucky was saying, our namers who are here, distinguished namers who are here, are from all walks of life. Footballers, sporting legends, we have media personalities, captains of industry, philanthropists, conservation champions, amongst many other backgrounds. And as we take a brief interlude to entertain you, I would like to just kindly call on the namers to get ready to approach the stage. I am very sure protocol is going to lead them as we just have a brief entertainment interlude and we get to the moment that we have all been waiting for, the naming of our new baby gorillas. Over to you, Lucky. Arakoze cyane Diana arasaba abaje ndetse gutanga umusanzu wabo kwita abana b'ingagi 20 baturutse mu miryango itandukanye ndetse n'umuryango mushya w'ingagi arabasaba ko bari buze gutambuka bakatwegera ariko mbere yaho ndagira ngo nongere mbona amadarapo yanyu hejuru ndagira ngo muyazamure abakeneye kwakira abahanzi nzana abahanzi muri aka kanya dukeneye kubona abahanzi
reka twakira aba bahanzi mu gihe abashyitsi bacu bari gutambuka baza kuri stage. Reka muri aka kanya twakira uyu muhanzi Senderi International Hit ari kumwe ndetse n'intore tuyisenge badufashe kugira ngo baze twakira abashyitsi. Sawa sawa sawa.
kwimakaza indangagaciro nzakiragira z'umuco nyarwanda aho izi ngamba nziza zihoye zikwiye amashyi hacikati 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 turindangamirwa ijambo ryaduhaye ijambo intore ntiganya ishaka ibisubizo turindangamirwa ijambo ryaduhaye ijambo intore ntiganya ishaka ibisubizo abari hakurya saba amadarapo Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda Iburasirazuba n'Iburengerazuba amaboko yacu aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda amajyepfo y'u Rwanda n'amajyaruguru amaboko yacu niyaza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu aza gukorera Rwanda umujyi wa Kigali n'intore zawo zose amaboko yacu niyaza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda abagitifu bose ndetse n'abameya amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda abaguverineri n'abaminisitiri amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda abadepite bose n'abasenateri amaboko yabo aza gukorera Rwanda Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu aza gukorera Rwanda humura turahari twese uraho ongera uzamura idarapo ryawe hejuru turabe ongera uzamure hejuru ongera uzamure urubyiruko muri he abagore muri he
wazemera ryari kushoboye Rwanda abenshi barabizi nuko batabyemera twivanye mu b'inyuma ubu turi mu b'imbere amaboko yanjye ayawe n'ayacu twese niryo shingiro ry'aho tugeze Rwanda yacu nta cyiza nko kugira agaciro mu gihugu cyawe ukanabiharanira Rwanda ndashima aho tugeze turakataje wazemera ryari kushoboye Rwanda abenshi barabizi nuko batabyemera wazemera ryari kushoboye Rwanda abenshi barabizi nuko batabyemera turashoboye Rwanda abawe natwe turashoboye Rwanda abana bawe natwe turashoboye Rwanda muziduhetse wazemera ryari kushoboye Rwanda abenshi barabizi nuko batabyemera nubwo haza benshi bagusunika bashaka ngo usubire inyuma Rwanda ntibazabishobora wifitemo ubushobozi ukesha umwimerere wawe umutekano hirya hino ubumwe n'ubwiyunge bisaba ngo wawe kwirinda no kurebera kwirabura arakoze cyane Senderi international hit ndetse n'intore tuyisenge reka tumushimire cyane ariko muzamure ibyishimo byanyu twongere tuzamure amabendera yacu kubera ko tugiye kwakira abashyitsi bacu bagiye gutanga amazina 20 y'abana b'ingagi ndetse n'umuryango mushya uri buze guhabwa izina amashyi menshi cyane kuri Senderi international hit ndetse n'intore tuyisenge Diana. Thank you very much, Lucky. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for, the gorilla naming ceremony by our distinguished namers, who I said earlier on are trailblazers, captains of industry, champions of conservation environment, media personalities, and so much more. I read out their names earlier on when I was introducing them, but I'm going to give a brief background about each namer as I call them on stage. Without further ado, I would like to call the first namer on stage, amongst others today, Salima Mukansanga. Let's give her a warm welcome. She's an international football referee from Rwanda, who is also a listed international referee for FIFA since 2012. Salima Mukansanga has also been named as one of the first female referees in history to officiate at the Men's FIFA World Cup. A warm welcome to you, Salima. amashyi menshi cyane kuri Salma Mukansanga nkuko bari bamaze kubivuga aratambuka imbere hariya narangiza yicaye. Thank you very much. Our next namer is Stuart McGuinness, Deputy Director for International Union for the Conservation of Nature. Mr. McGuinness also is responsible for IUCN's work on ecosystem management, forests, water, gender, social policy, economics,
business, and biodiversity. Our next namer is Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter. She won the 2014 Clio Cup China Series with 7 wins from 10 races. She also won the 2018 KTM Expo Battle Sprint Championship and finished second in Endurance Championship. In 2022, Naomi became a presenter for Sky Sports, joining the Sky Sports Formula One team as an analyst. Our next namer is Sir Ian Clark Wood, chairman of the Wood Foundation. He's a Scottish businessman and philanthropist. He is best known for his work in the North Sea oil industry with the Wood Group. He and his immediate family set up the Wood Foundation, a venture philanthropy organization. We also have with us Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. He's an Israeli businessman who has served as the founder and general partner of Perek Ventures. He was previously Executive Vice Chairman, President, Global Business Development at Nielsen Holdings. He also serves as the Chairman of Rwanda Development Board. A warm welcome to you, Mr. Fisher and Madame Fisher. We also joined as a namer Dr. Cindy Descalzi Pereira, who is a philanthropist and entrepreneur. She's a chairperson of Global Events Africa. And Global Events Africa organized the first edition of Ironman 70.3, held on 14th August this year in Rubavu, which attracted 260 athletes. She also holds a PhD in human animal studies and is a philanthropist working on improving the lives of children in her country, the Republic of the Congo, and the protection of endangered species such as gorillas as well as primates. Our next namer is Thomas Bales, who is the board director, sales and marketing for the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. Mr. Mills has worked with the Volkswagen Group since 1997. His career has spanned across Germany, the USA, and the Middle East, and he joined the Volkswagen Group in South Africa and Sub-Saharan Africa in 2021. We are also joined by Youssou N'Dour, who is a Senegalese songwriter, musician, actor, businessman, and politician. Rolling Stone magazine in 2004 described him as perhaps the most famous singer alive in Senegal and much of Africa. From April 2012 to September 2013, Mr. N'Dour was Senegal's Minister of Tourism. We're also joined by Juan Pablo Sorin, who is the Paris Saint-Germain legend. He's an Argentine former footballer and current sports broadcaster. We're also joined as a namer by Mr. Kadu Sebunya, CEO of African Wildlife. As a CEO, he oversees AWF's strategy and works with governments, African Union, the private sector, international organizations, and civil society to raise awareness of ecosystems, wildlife, and wildlands in socioeconomic development. We are also joined by Louise Mushikiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. She's the 4th and current Secretary General of OIF. She previously served as a Minister of Foreign Affairs and Cooperation in Rwanda from 2009 to 2018. Thank you. We're also joined by Dr. Evan Antin, veterinarian and TV presenter and TV personality. He's
Animal Planet show, Even Goes Wild, is an educational TV series where he travels around the world to chase after his wildlife bucket list. He brings his passion to wildlife to each adventure and lends a hand to animals in need. We also have with us Neri Buxpan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service. Mr. Buxpan is a professor at Columbia University in New York, a recently retired senior partner at EY, and a recent investor in Rwandan business. He's joined by his wife, Limi. A warm welcome. We also have with us Laureen Powell-Jobs, founder and president of the Emerson Collective. This is an organization that uses philanthropy, investment, arts and culture, and convening to create opportunities and build solutions to inspire lasting change in education, the environment, immigration, and health equity. A warm welcome to you, Laureen. We are also joined by Dr. Frank I. Luntz, founder and president, Luntz Global. Dr. Frank Luntz is a professor at 3 American universities and teaches across the globe. He has authored 3 New York Times bestsellers and provides commentary for the BBC and for news networks across the globe. We also have with us Uzomaka Nwaneka Aduba, an American actress. She has received 3 Primetime Emmy Awards and 5 Screen Actor Guild Awards. She also received 3 Golden Globe Award nominations and a Tony Award nomination. Welcome. We are also joined by Gilberto Silva, Arsenal Football Club legend. He's a Brazilian former professional footballer who played as a defensive midfielder, most notably for the English Premier League club Arsenal and the Brazil national team. We are also joined by Moses Turahirwa, creative director of Motions, a leading Rwandan luxury fashion brand that designs contemporary clothing and accessories inspired by local craftsmanship, cultural heritage, and celebrates Rwandan traditional art through its reimagined contemporary design. Welcome. We are also joined by Didier Drogba, football legend. Didier Yves Drogba Tebili is an Ivorian retired professional footballer who played as a striker. He's an all-time top scorer and former captain of the Ivory Coast national team. Welcome. And last but not least, we are joined by Sauti Sol, a musical band, Afro-pop group musical band from Kenya that won the winners of Best African Group at the African Music Magazine Awards in 2015, as well as winning an MTV Emma Award for Best African Act in 2014. A warm welcome to you, Sauti Sol. Thank you very much. As they're seated here in the order in which they came in is also the order in which they will name our very new, beautiful, adorable baby gorillas. And without further ado, I'm going to ask Onsalma Mukansanga, international football referee, to name the gorillas. But before that, we have a special guest as well, who is a namer of the gorillas. And this namer of the gorillas is none other than His Royal Highness, the Prince of Wales. We are going to watch his naming
through a video on our screens. But before we do, I would like to just as well give a brief background. For over 50 years, the Prince of Wales has used his unique position to champion action for a sustainable future. In the context of global challenges that include the climate crisis, deforestation, ocean pollution, the Prince has adopted sustainability to ensure that the natural assets upon which we all depend endure for future generations. Our first namer for today, therefore, is His Royal Highness, the Prince of Wales, and I kindly ask you to direct your eyes to our screens where we listen to his special naming message on our screens through a video message. Thank you. Your Excellency, distinguished namers, friends in Rwanda, Muraho, I am most touched to have been asked by the Rwandan Development Board to name a baby gorilla at this year's wokwita izina ceremony. I had the great pleasure of visiting Rwanda during the Commonwealth Heads of Government meeting in June this year, where I heard about the remarkable conservation work that Rwanda has carried out and continues to carry out to safeguard wildlife for generations to come. Rwanda is embarking on an ambitious project to expand Africa's oldest national park, Volcanoes National Park. This once-in-a-generation initiative will expand the park by approximately 23%. This expansion of the Volcanoes National Park will, I hope, ensure a bright future for the mountain gorillas that call it home. The baby I'll be naming is a male baby gorilla born on the 29th of April 2022 from the Muhozai family to its mother Agasaro. The name I give him is Ubguzuzanwe, which means harmony, since the restoration of harmony and balance between nature, people and planet is the most critical issue facing humanity that we must tackle with extreme urgency. Otherwise, these and other magnificent creatures and their precious habitats will be lost forever. ubwami by'ubwongereza arakoze nyiri icyubahiro kuba yitabiriye umuhango akaba anaduhereye umwana izina. Thank you very much. Unfortunately, the weather seems to be taking a turn, so I'm going to kindly ask all our namers to be a bit quick as possible in the naming so we don't get caught up in the rain. I thought earlier on the weather was too good to be true, so let's make the most of it before we get caught in the rain. So let's try and be a bit quick. Starting with our first namer for today is international football referee Salima Mukansanga. Let's give her a warm welcome. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, Nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye, Banyakubahwa bashyitsi bari aha ngaha, Banyarwanda, Banyarwandakazi, muri aho. Umwana w'ingagi ngiye guha izina ni umwana w'umukobwa wavutse tariki 15 Nzeri 2021, akaba akomoka mu muryango Igisha ku mubyeyi Ubuntu, nkaba namuhaye izina
kwibohora. Iri zina narihisemo kugira ngo nerekane uruhare rwo kwibohora no kwisanzura nk'umusingi wo kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'ubukerarugendo. Murakoze, murakarama. Arakoze cyane Salma. Izina duhaye twese turyishimire, kwibohora, akaba ari ryo zina ageneye umwana w'ingagi. Thank you very much. For those who don't understand Kinyarwanda, Salima's baby gorilla, it's a female, and she decided to name her Kwibohora. In Kinyarwanda, that means liberation. Thank you very much, Salima. Our next namer is Mr. Stuart McGuinness, Deputy Director, International Union for the Conservation of Nature. Distinguished namers, friends in Rwanda, Muraho. I am honored to have been invited to name a baby gorilla at this beautiful ceremony. The baby mountain gorilla that I will be naming was born on the 21st of January 2022 at the Musirikare family to its mother Bukima. The name I give him is Nirindekwe, which means its protector. The name was chosen to celebrate the protective nature of mountain gorillas and their role as guardians of their forest habitat. Together, we should commit to continue protecting the precious wildlife and one another. Thank you very much, Stuart McGuinness, Deputy Director General of IUCN. Our next namer is Naomi Schiff, professional racing driver and television presenter. Honorable guests, fellow namers, everybody here today, and those of you watching at home, Muraho. I'm incredibly honored to be here today, a special day for everybody I can imagine, but a special day for me because it's a day that brings me back to my roots. It also just became a little bit more special because I just became an aunt for the second time a few minutes ago. But of course, we are here to name these beautiful baby gorillas. The baby gorilla I'm going to name today is a baby girl. Her mother's name is Akamaro, and the name that I've chosen to give her is Imbaduko. She comes from the Kureba family, and this name means vivacity. The name was chosen to celebrate the unwavering commitment of the Rwandan people to the protection of the mountain gorillas. So to everyone involved in protecting these precious animals, I thank you. Arakoze cyane. Izina haye umwana wacu w'ingagi, akaba avuze ati twese dufite uruhare kugira ngo tubungabunge ubuzima bwazo, ndetse n'uyu munsi turi hano tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo aba bana bavuka, ndetse buri mwaka tuba twita abana bashya amazina, aba ari byiza kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bwabo. Thank you very much, Lucky, and to you, Naomi. Our next namer is Sir Ian Clark Wood, Chairman of the Wood Foundation. Distinguished namers, friends in Rwanda,
Hello and muraho. It's a great honor and pleasure to play a role in today's very important event. I visited the Rwandan gorillas some 5 years ago with my family, and it proved to be one of the most enjoyable and memorable events in my life. The silverback was an amazingly all-powerful family overlord, and we felt like we were intruding into a family scene. We loved every minute of it. Many congratulations to His Excellency, the President, to the Right Honourable Prime Minister and the Rwandan Development Board for their great conservation achievements in growing their endangered gorilla population so successfully in their natural habitat. And that's a major feat. They are very scarce, we're very lucky, they're a very scarce, unique species and precious in our animal ecosystem. So, to my main task, I'm honoured and delighted to name a baby gorilla. The baby I am naming is a male baby gorilla born on the 9th of December 2021 from the Pablo family. And Pablo, I understand, is a really awesome silverback. And of course the mother, Guire. The name I give him is Ubu Sujire, which means integrity. And I really love and admire integrity, and I think it's a great name to give a young gorilla. And clearly the name was chosen to celebrate the effort of communities and conservationists to protect and ensure the integrity of Rwanda's gorilla population and the biodiversity of the national parks. I guess just to finish, sadly I'm not going to get a chance to see my new baby gorilla on this visit, but I do spend quite a lot of time in Rwanda with the Wood Foundation, heavily involved in Rwanda's tea industry, and I will certainly visit my young gorilla before long. Thank you very much indeed for this honor. Tumushimire cyane. Izina haye umwana w'ingagi ni ubusugire, ati tugomba guharanira kugira ubusigire kandi tugomba guharanira kurinda aba bana b'ingagi n'ingagi muri rusange. Thank you very much. Our next namer is Itzhak Fisher, Chairman, Rwanda Development Board. Distinguished guests, my fellow namers, and all of you dear friends in Rwanda, Umuhango. I'm honored to name a baby gorilla at this year's wokwita izina ceremony. The baby we will be naming is a male baby gorilla born on the 1st of August 2022 from the Rua family to his mother, Umuhango. We are naming him Intare, after my father-in-law, who was called Leo, which also means lion. Leo was born in a small town in Poland during World War II. The Germans sent him to a labor camp and death camp. All 45 members of the family were exterminated with the exception of his brother and one uncle. For Leo, his biggest pride was surviving genocide, having a family in America, and having future generations carry his people's legacy. The most amazing thing about him was his constant smile and his optimism. And that is what struck my wife and I in Rwanda as soon as we came down the steps of the plane on our first visit here. This place has risen from the ashes and is full of pride and forward-looking thinking people. It is exciting and vibrant and filled with both the young and old, all working to make it a miracle country. We have a special bond emerging from genocide to redemption.
This name we chose also recognizes another important conservation milestone, the restocking of lions in Akagira National Park. Thank you. arakoze cyane tumushimire mu gihe agiye mu byicaro bye ari nako kandi dukomeza Diana akomeza kutubwira abari ugomba kwita amazina abana bacu b'ingagi imiryango avuga ngo itandukanye bavuyemo n'abana 20 bari kwitwa izina ndetse n'umuryango umwe mushya. Thank you very much, Mr. and Madam Fisher. Our next namer is Dr. Cindy Descalzi Pereira, philanthropist and entrepreneur. Welcome. Thank you. Good afternoon. It is my greatest honor and privilege to be standing here today at the 18th wokwita izina naming ceremony. I am truly moved to have been selected as one of the namers in this special day that acknowledges the importance not only of protecting, but also celebrating our wildlife. Rwanda has come a long way in the preservation of their gorillas. It is refreshing and inspiring to witness how far consideration, understanding, determination can take us. I truly value to have been chosen to be a part of this remarkable accomplishment. This ceremony reminds me once more that the most important thing for overcoming any critical situation is having hope and taking action, because every small step takes us a little bit closer to our goal. Working in conservation can be very challenging. Many projects are interrupted or abandoned because of the many obstacles. And this inevitably leads to giving up all actions, thinking there is no way out, no hope. But the truth is, there is a way out, and that way out is us with every single action we undertake. There is hope, and that hope is awakened when even just one of us starts to believe that it is possible. Every single action toward what's right draws a new path to what should be. This is what this celebration represents to me. All these little actions that were taken and that ultimately led to this immense success. For this, I really want to say thank you. Thank you for giving us hope, and thank you for showing us that it is possible to do the right thing. The baby gorilla I am naming today is a male, born on August 28, 2021. He's from the Nabara family, and his mother's name is Nansanganira. And the name I chose for him is Obuitanje, which means sacrifice. This name was chosen to recognize the selflessness and dedication of the park staff, local communities, and conservation partners to the conservation of biodiversity. Let us all continue to play our part in protecting wildlife and nature. Thank you. arakoze cyane izina haye umwana w'ingagi n'ubwitange ati kandi mbituye abitanze bose kugira ngo uyu munsi tube turi hano kandi n'igihugu kiri gutera imbere ubwitange niryo zina ahaye uyu mwana w'ingagi ku nshuro ya 18 aho turi kwita abana 20 abana b'ingagi ndetse n'umuryango mushya. Our next namer is Thomas Mills, Board Director, Sales and Marketing at the Volkswagen Group, South Africa and Sub-Saharan Africa. Muraho, people of Rwanda and friends of Rwanda, an amazing country, and thanks for the invitation. I'm very honored today to give a gorilla baby a new name. This gorilla baby was born on 10th of June 2022. It was part of the family of Noheli and the mother Ruhuka, which is Christmas and relax. And how else can you name this baby other than Ruran Jendwa? The hospitality that is the key for Rwanda and the people here in Rwanda. Thank you very much. I really appreciate to have this honor. Thank you.
arakoze cyane. Izina ahaye umwana w'ingagi ni ruragendwa, ati igihugu kiragendwa. Yanatangiye avuga ko igihugu ari cyiza, akaba ahaye umwana w'ingagi izina ruragendwa, ati kubera uburyo twakira abashyitsi bacu mu Rwanda, ati ni u Rwanda rugendwa, ati izina ntanze rero ni ruragendwa. Thank you very much. Our next namer is Yusun Dor, musician. A warm welcome. Wo pirima fumu mayendu fayendo nane. Wo pirima fumu mayendu fayendo nane. Happy to be here. Hello everyone. Bonjour à tous. Merci beaucoup. J'ai le grand honneur de nommer un bébé gorille lors de la cérémonie wokwita izina. Le bébé que je nommerai est un bébé gorille mâle, né le 31 mai 2022 de la famille Ama Oro, à sa mère Umu Tuzo. Le nom que je lui donne est Le nom que je lui donne est Hiro Riro, ce qui signifie centre tournant. Ce nom a été choisi pour représenter le Rwanda comme un centre tournant multisectoriel. Happy wokwita izina Day. Thank you so much. Arakoze cyane kuba ahaye izina umwana w'ingagi Yusun Dor. Our next namer is Juan Pablo Sorin, Paris Saint-Germain legend. A warm welcome. Distinguished namers, friends in Rwanda, hello, buen día, bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et aussi, uraho, c'est bien, hein? I'm honored to name a baby gorilla at this year's wokwita izina ceremony. The baby I will be naming is a female baby gorilla born on the 13th December 2021 from the Noheli family. To its mother, Ungwe. The name I give her is Ikuso. Which means admirable. This name was chosen to recognize the admirable and noble nature of the mountain gorillas. I say thank you so much to Paris Saint-Germain for this opportunity and the people in Rwanda. Beautiful and wonderful country, lovely people. Desde la Argentina, desde toda Sudamérica, queremos abrazar a todo el pueblo de África y a toda la gente de Ruanda. Muchas gracias. Thank you so much. Morakase. Arakoze cyane yatangiye avuga ati ngiye gutanga izina ngiye gutanga ni izina ryiza, izina atanze ni ikuzo ati niryo nahisemo guha umwana w'ingagi uyu munsi. Ariko ndashimira Paris Saint-Germain yatumye ngera hano, ndashimira u Rwanda igihugu cyiza ndetse n'abaturage beza. Ariko asoreje ku magambo ari mu rurimi rw'icyesipanyol avuga ati Argentine igihugu cyanjye, Amerika y'Epfo turahobera, Afurika turahobera n'u Rwanda. Our next namer is Mr. Kadu Sebunya, CEO, African Wildlife Foundation. Distinguished guests, fellow neighbors,
friends and conservation partners. It's indeed an honor to be here with you today and a great pleasure to play this important role of welcoming a new generation through the naming of a baby gorilla. The baby I'll be naming is a female baby gorilla born on 13th of September 2021 from a Mutobo family, and his mother is Igitanzangza. The name I give her is Itatezuka. Which means resilient. This name was chosen to highlight the importance of the collective responsibility in ensuring successful conservation efforts. And to speak directly to Itatezuka, my baby, you are now the third person in my family. And you spell and demonstrate the excellent partnership the African Wildlife Foundation is having with the Rwanda Development Board and our work to ensure that the babies, these gorillas, have a home, and we expand the park in order to accommodate the next generation of naming, and I'm happy to be part of the partner to this government of Rwanda. Thank you very much, and thanks for inviting us. arakoze cyane asoreje ku magambo akomeye cyane ati tuzakora ibishoboka byose ku buryo tugomba kwagura iki gikorwa cyo kwita izina kubera ko ari igikorwa cyiza kuri twese ndetse no ku Rwanda. Ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo ntange umusanzu wanjye mu gukomeza kwita abana b'ingagi amazina. Our next namer is Louise Mushikiwabo, Secretary General of the Organisation Internationale de la Francophonie. Merci beaucoup. Très distingués invités, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame, fellow namers, I think we're a fantastic group. Si bien c'est. Baturage ba Kinigi no muri iyi ntara ndabaramukije cyane. Nari nkumbuye ingagi ariko nari mbakumbuye cyane namwe. It is wonderful to be here today. It is a great, unforgettable moment for me to be able to give a name to this baby gorilla. Mon petit bébé vient de la famille Ntambara. Il va mu muryango Ntambara. Nyina yitwa Urahirwa, c'est le nom de la maman. Izina mpaye uyu mwana ni turi kumwe. Turi kumwe is a very significant expression and name today. It means we are and we stay together. It is significant for us as Rwandans because it's an important choice we have made to go over and bypass our history and stay together as a people. And we're doing the same with this collective responsibility in ensuring successful conservation efforts. Iri zina rero genda umva ari ryo riryoshye cyane uno munsi. Uyu mwana witwa Turi kumwe yavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2022
born on April 8th, 2022. Turi kumwe, ni akabebe keza cyane. Namwise turi kumwe, ariko najya aza gusura nyina w'umubatisi mu Bufaransa, nzajya muhamagara on est ensemble. Kugira ngo abaturanyi bamenye ibyo turimo. Ndashimira cyane abagize uruhare mu gutegura uyu munsi utagira ukusa. Je suis extrêmement honorée. Merci infiniment. Arakoze cyane, tumushimire amashyi menshi cyane. Arakoze cyane, turi kumwe Diana. Our next presenter is Dr. Evan Anton, veterinarian and television presenter and personality. Thank you. Muraho. You know, for me, it's an understatement to say I'm honored to be here, be naming a baby gorilla, wokwita izina, be amongst all these incredible and impressive fellow namers, and to be with all of you beautiful Rwandans, all you locals living here supporting the wildlife. It means so much. As a wildlife veterinarian, I've been very fortunate to work with wildlife in 6 out of 7 continents, including dozens of African countries. And if I've learned one thing, it's that there's 3 important pillars for sustainable wildlife conservation. Excuse me. Number 1 is science and research. There's a wealth of that here happening in Rwanda with Rwandans and people from around the world. The second is community, and that's getting the community involved and they're asking for their help to conserve our wildlife. And you guys do a job that's second to none anywhere in the world. And the third is sanctuary and protection, really. And that means providing beautiful habitat, safe habitat for these animals. And when it comes to the gorilla, when you protect the gorilla, you protect all the wildlife. Everything else in this area gets to thrive, and we have complete full circle ecosystems. The baby I'm naming, he comes from the Susa family. His mother's name is Ngufu, and he'll be celebrating his first birthday on September 14th of this year. He's a little boy, and the name I've chosen for him is Igichumbi. This name translates to sanctuary because of the beautiful habitat that we have here, the unique biodiversity, and the place that these animals get to call home with all of your help, most importantly, that keeps it here. So thank you very much for letting me be a part of this. It's one of the biggest honors I've ever had in my life, and I really appreciate it. Arakoze cyane, reka tumuhereza amashyi. Yatangiye yishimira ko ari kumwe n'abandi bavandimwe baje kwita abana b'ingagi 20 n'umuryango mushya, ariko kandi avuga ko u Rwanda ari igihugu cyiza, ari igihugu kandi gifite abaturage beza ndetse n'ubuyobozi bwiza. Ati izina mpaye umwana ni igicumbi kubera ko ahangaha turi ni igicumbi cy'ubukerarugendo. Thank you very much. Our next namer is Neri Bookspan, Managing Director, Standard & Poor's Credit Market Service, and is joined by his wife, Limi. Welcome. Thank you. Your Excellency and distinguished guest, Murahu. I'm Neri Bookspan. I'm a professor at Columbia University. I'm teaching ESG, Environmental, Social, and Governance, and I'm joined by my wife, Limi. We are honored to take part in this year's Quintazina ceremony and name a baby gorilla. We are also privileged to share this honor with the many distinguished guests and others, and so many purpose-driven individuals who are sharing the floor with us today. And we're especially honored to see in person what's been done here on the ground day in, day out by everyone here around us. So thank you all for doing what you're doing, for making the impossible possible and making Rwanda what it is. Thank you. The baby I will be naming is a female baby gorilla.
born on the 15th of August 2021. She was born to the Musilikali family, to its mother, Ubufatanie. The name we chose for her is Indan Gaga Chiru. The meaning is quite important. The meaning is value. The name was chosen to signify the value Rwanda attaches to preservation and conservation. The values that we all choose define signify the goals that we choose, as well as the journeys we choose to achieve them, signify our life. May this baby gorilla be the symbol of this value. Thank you all for including us in this meaningful event and celebration. Toda rabba, shalom, thank you, goodbye, we'll be back. arakoze cyane izina haye umwana w'ingagi ni intangagaciro ati niryo zina nahisemo n'umuryango wanjye kugira ngo dutange izina. Thank you very much. Our next namer is Laureen Powell Jobs, founder and president of the Emerson Collective. Thank you. Distinguished guests and friends, Moraho. I'm honored and overjoyed to name a baby gorilla at this year's izina. The baby that I will be naming is a male gorilla, born October 4th, 2021, to his mother, Umwari, in the Susa family. The name I give to him is Muganga Muiza. It means good doctor. The name Muganga Muiza, the good doctor, was chosen to honor the late Dr. Paul Farmer, a great friend to Rwanda and a great friend to me. Paul's vision for a more just and equitable world lives on here in the University of Global Health Equity and its remarkable students. I had the good fortune of meeting with them yesterday, and the change that they will make across this country is profound. The work, too, of Partners in Health and healthy communities around the world, and all the species thriving in them. As Paul's legacy flourishes, so will his namesake. I look forward to trekking and visiting Muganga Muiza and his family here in their home in Volcanoes National Park. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un grand honneur. Et murakoze cyane. Arakoze cyane amashyi menshi ati umwana muhaye izina rya Muganga Mwiza ati kandi nzajya ngaruka umunsi ku wundi kumusura n'umuryango we. Our next namer is Dr. Frank Luntz, founder and president, Luntz Global. Thank you. Moraho. 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 Distinguished guests, my fellow namers, and all of you dear friends in Rwanda, I'm very honored to be among this special group of namers at this year's Kiwa Izina ceremony. The baby I will be naming is a female baby gorilla born on the 10th of January 2022 from the Suha family to its mother, Tamu. And if I mispronounce the name, she can't pronounce my name either. The name I give her is Bahu, let me try again, Baho Chere Kaizu. Baho Chere Kaizu, which means live. This name was chosen to highlight how Rwanda puts the environment at the heart of its national development and its vision to be a climate-resilient, carbon-neutral nation by 2050. The hopes and dreams we all have for Baho Chere Kaizu
and her family is a living, breathing monument, a testament to what can happen to humankind when we place hate with hard work, loathing with love, and division with dedication. Like our own children, we wish for this baby gorilla to grow up strong, healthy, and happy. Like the people of this great nation, we wish her to have no limits, no barriers, and no boundaries. Because of Rwanda's commitment to truth, to repair, and to reconciliation, you have built a society of praise and pride. And if Rwanda can accomplish this much in 28 years, imagine what the next 28 years will bring. But this is not a dream. This is Rwanda today. May God bless Baiho Chere Kezo, her family, and may God bless the great president of this country and the wonderful, wonderful people of Rwanda. Thank you very much. arakoze cyane izina ahaye umwana w'ingagi ati ndaritanze ariko ndanashimira ubuyobozi bw'igihugu ndanashimira umukuru w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange uyu munsi dukurikiye umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Our next namer is Uzo Aduba, actor. Welcome. Muraho neza. Nitwa Uzo Aduba. And fellow namers, friends, it is wonderful to be here with you, and I am so thrilled to have the honor of naming a baby mountain gorilla today. I will be naming a female baby born on the 4th of August, 2021, from the Noheri family to its mother, Umucho. I am very proud to have had the privilege of meeting this particularly special baby yesterday, and so it therefore gives me great pleasure and is an honor to give her the name of Imararungo, which means companion or cheerful. And this name was chosen to represent the joyful and entertaining nature of the mountain gorilla, and I look forward to visiting Imararungo, her family, and the other mountain gorillas in their home in Volcanoes National Park for many years to come. To the people of Rwanda, Murakoze cyane. Thank you very much. arakoze cyane ati izina ndanze ni Imararungu ati nzahora kandi nza gusura uyu muryango n'umwana w'ingagi nise Imararungu. Thank you very much. Our next namer is Gilberto Silva, Arsenal Football Club legend. A warm welcome. Dear friends and fellow namers, it's a great honor to be here with you, all of you, be in this beautiful country where I'm very happy. From the first day I arrived here, by the way the people treat me. Thank you very much. And very happy to be part of this ceremony to name a baby gorilla at wokwita izina ceremony. The name is a male baby gorilla. He was born on 26th of April of 2022 from Sabinho family to its mother, Omotungo. The name of him is Impanda. It means trumpet. This name was chosen to serve to call to a call action to all of us to play part in the protection and restoring biodiversity. Let us continue to play the trumpet together to raise awareness and protect our country. And congratulations all of you for the great job you have done. I visited the gorillas yesterday. I'm not going to tell to some of my friends that are going to have the experience, but it's amazing. And the job everyone is doing is fantastic. Keep going. It's my big hug from Brazil for all of South America to all of you. Thank you.
Arakoze cyane ati ejo hashize nagiye gusura ingagi ndabwira abari hano nabo bazagiye gusura ingagi ati nzagaruka gusura ingagi ati kandi ni igihugu cyiza cyane ati ndabashimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi mu kwita izina ku nshuro ya 18. Our next name is Moses Turahirwa, Creative Director, Motions. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, muraho neza. I feel very, very honored and very happy to name a baby gorilla today. Probably the most hyped or type of feeling for a fresh new parent, right? The baby I'll be naming is a male baby. It was born on 12th of October 2021 from the Musirikale family to its mother, Izihirwa. I was like, what a coincidence. Close to Turahirwa. So niba uvukiye mu muryango w'umusirikare hari n'amahirwe hafi aho ubwo umwana yakitwa nde? So umwana w'umuhungu ndamwita Kwanda. Kwanda. This name means growth. It means also expansion. It's basically what is happening today to the whole secured country, that we are also born very lucky by just being born in Rwanda. The name was chosen to highlight Rwandans' continued growth with being not limited by any boundaries and labels. The growth of the gorilla population and the expansion of the natural habitat. Let's continue to break down boundaries and take our very own Rwanda to the world. Murakoze cyane. Arakoze cyane izina ahaye umwana w'ingagi ni Kwanda. Kwanda bivuze kwaguka kugera kure cyane ati dukomeze twaguke nk'abanyarwanda nk'u Rwanda tumenyekanisha u Rwanda hirya no hino ku isi. Thank you very much. We're coming towards the end of our gorilla naming ceremony. Thank you for being patient, especially with the weather. Our next namer is Didier Drogba, football legend. A warm welcome. Excellency, dear First Lady, Excellency, Prime Minister, distinguished namers, distinguished guests, friends in Rwanda, Muraho! I am really honored to name a baby gorilla at this year's wokwita izina ceremony. I find this initiative magnificent since it combines traditions and biodiversity conservation. Two major subjects in my opinion. All African countries, what am I saying? The world, it's okay, thank you. I played in the Premier League, you know, it's running every day, so this is okay. Thank you, thank you. The world should take example from these actions, whose great work in animal protection is a fine example to follow. These environmental causes are very important to me, but unfortunately, they are still too little addressed. There is an urgency for us to focus on environmental damage and biodiversity. I strongly intend to play my part to the building through my foundation and other channels in order to help our brothers and sisters on this subject and in order to help future generations. Distinguished guests, like Mr. Felix Ndaji Jimana, Director of Rwanda Programs and Karisoke Research Center said a few years ago, it is our duty to protect gorillas. In fact, like all animals in the world,
They are helping to protect biodiversity at a larger scale as they play an important role in their immense environment. These large-scale grazers are a natural balance in the food chain, and without them, it would be disrupted. So the baby I will be naming is a male gorilla, born on the 28th of July, 2022. So it's like a month old, from the Muoza family to his mother, Tuyubake. The name I give him is Ishami, which means offspring. This name was chosen to showcase the importance of the newborn gorillas as offspring that symbolize expansion and growth. Dear Excellency, once again, dear First Lady, dear Prime Minister, please send my regards to the President Kagame and to this beautiful country of Rwanda, to all these communities here. And I want to welcome again baby gorilla Ishami. Thank you very much. Murakoze. Murakoze cyane. Izina ahaye umwana w'ingagi ni ishami, bisobanura buri ishami haba hazavaho ibintu byinshi, ati ni intangiriro y'ibindi bintu byinshi cyane. Ishami niryo zina ahaye umwana w'ingagi ku nshuro ya 18. Thank you very much. And our next namers are Sauti Sol. A warm welcome. One, two. Beautiful Rwandese people, muraho. Nakuomba nerea, usitoe mimba yangu. Mungu akileta mtoto, analeta sahani yake. Huenda kawa Kagame. Thank you so much. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, fellow namers, friends in Rwanda, again, muraho. We are Sauti Sol from Kenya, and we are honored to name a new mountain gorilla family at this year's wokwita izina ceremony. The family we will be naming was formed in May 2022. The name we gave the family is Kwisanga, which means to feel at home. This name is a celebration of the peaceful separation of the Kwitonda group, where both groups equally shared members. After the split, Kwisanga and Kwitonda have met a couple of times and interacted peacefully, allowing members from two families to meet and socialize. We have been to this great republic many times, and we always feel at home. Thank you, and happy wokwita izina day. God bless Rwanda. Murakoze cyane. Kugaruka mu rugo, twishimira kugaruka mu Rwanda, ati Imana ikomeze irindi iki gihugu kandi ikomeze ifashe u Rwanda, turabakunda cyane. Thank you very, very, very much for gracing us with your presence today in the ultimate celebration of conservation. A warm welcome to our namers, everybody. Let's give them a warm round of applause for naming our baby gorillas on the 18th edition of wokwita izina. Amashi menshi cyane, tubereke tuzamurana ya madarapo yacu kwa kundi twabigenje mbere, tubashimire ku mashi menshi ruguru no hepfo, tubereke ko bakoze akazi keza ko baje mu muhango wacu. Uyu muhango ni umuco w'Abanyarwanda. Iyo umwana avutse, umubyeyi atumira inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi n'umuryango mugari kugira ngo wite izina umwana, urememo igihango ndetse bazane n'inshingano zo kurera uwo mwana kugira ngo azakure neza. Ibyo bakoze rero, natwe turi umuryango mugari wo kumenya amazina y'abana 20 n'umuryango mushya no kubarengera kugira ngo bazabeho neza, bazakure neza. Nayo mpamvu twazanye abantu nk'aba ngaba kugira ngo bite izina abana 20 n'umuryango mushya ku nshuro ya 18.
batambuka tubaha amashyi tuzamura amabendera yacu tubakira neza tubereka ko bakoze akazi keza tuyazamure nyabone hejuru zamura amabendera yawe zamura idarapo ryawe zamura urakoze cyane dukomeze tubakire neza amazina abana 20 n'umuryango mushya umunsi wo kwita izina ugenze neza nk'uko mu muco w'abanyarwanda umubyeyi yabyaye yita umwana izina kugira ngo n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango mugari bamenye amazina y'umwana uyu munsi dufite abana 20 n'umuryango mushya mu muryango w'abanyarwanda byari byiza kubona abavandimwe baturutse hirya no hino ku isi baje kwita izina ku nshuro ya 18. Thank you very much, Lucky. Thank you very much once again to our namers. Lucky, what was your favorite name? Turi kumwe kubera ko buri iri kumwe n'umuntu uri kumwe nawe ntabwo ushobora kumubangamira ahubwo umenya ko yabayeho cyangwa se afite ikibazo bikagenda neza turi kumwe. That's my favorite one. Thank you very much. My favorite gorilla name today was Kwanda, which, as they explained, is growth. And that's what's happening with our gorilla community in Rwanda. DJ, if you could please lower the music. The program is still ongoing. And Lucky, over to you to introduce our next speaker. Muri aka kanya munyemerere twakire umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere RDB Claire Kamanzi atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi tumwakirana impundu tuzamura amabendera yacu kugira ngo atugezeho ijambo riza kutwereka uyu munsi icyo uvuze kuri twebwe reka tumwakire narangiza tugezeho ijambo ryacu kuri uyu munsi. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, the Right Honorable Prime Minister and our guest of honor today, Honorable Ministers, Governor Northern Province, members of the Diplomatic Corps, our most distinguished Kwitizina namers today, captains of industry, champions of conservation, esteemed partners, ladies and gentlemen, good afternoon. One of the biggest moments in my life was the time that I understood the meaning of my name. I am sure this was the case with most of you here today. It often feels like a huge revelation of who we are and the standard and values which guide our lives. In a way, one's name is their destiny. In a name, many times, is also the aspirations and thoughts of the communities we belong to, as well as their best wishes for a bright future. In a name is a distinct identity that enables one to live a unique life. Ladies and gentlemen, our mountain gorillas are part of this unique heritage, found only in 3 countries in the world. Seeing them is a unique bucket list experience for many from all over the world. And yet, unfortunately, in 1996, IUCN had classified these creatures as critically endangered, facing a threat of extinction. The good news, however, is that in 2018, mountain gorillas were reclassified from critically endangered to endangered, a recognition of their improved well-being and owing to collective conservation efforts by all of you represented here today. So a big thank you
Right Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, on behalf of all the organizers of Kwita Izina, allow me to conclude by giving special thanks to the following. First, the First Lady of Rwanda. Thank you very much for being here with us today. Your Excellency, you have championed conservation through Kwita Izina from the very first edition in 2005, where together with His Excellency the President, you gave names to twin babies. We are very happy to report today that they have grown into happy, healthy adults. Gieshimo is now a responsible silverback, while his sister Imano is a proud mother of two. Second, to the Right Honorable Prime Minister of Rwanda, who is representing His Excellency the President and the government of Rwanda. Thank you for not only guaranteeing safety and stability for citizens and visitors of our country, but also for the gorillas and other wildlife. Conservation thrives where there's safety and security. And as you've already heard, we now have a good problem to solve. The growing population needs a bigger home. Third, to the namers of this year's Kwita Izina, as well as those of the past editions, thank you very much for being part of this conservation story. The babies you have named will be thrilled to keep in touch with you and show you all the things they learn as they grow. Your time and support today is invaluable and immensely appreciated. Fourth, our conservation partners. We appreciate the work that you did with us to ensure gorillas were safe during the COVID-19 pandemic and that tourism continued within this context. I am very pleased to report that all your efforts paid off. The first half of 2022 already indicated that we had reached 80% of tourism revenues pre-pandemic, while revenues of national parks, including the Volcanoes National Park, have slightly exceeded pre-pandemic levels. Recovery is underway. Fifth, thank you to the investors and philanthropists who continue to believe in our sector. Despite the pandemic, we registered total new investments in the tourism sector worth $353 million in 2020 and 2021. New additions in our tourism sector include Cleo in Karongi, Umva Lodge in Guamagana, 4 Points in Kigali, the hot air balloon in Akagera, Ellen campus of Dian Fossey here in Kinigi, as well as the acquisition of Hotel Umuhango by Movenpick, a brand of Accor. All these happened during the pandemic, and there are many, many more hotels, investments, and apartments in Rwanda. Finally, I want to thank the communities living around the national parks for the exemplary support in conservation. Our conservation work aims at improving their lives too. Without the support of our communities, there simply would be no effective conservation. On that note, Your Excellencies, allow me to address the communities briefly in Kinyarwanda. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, nagira ngo munyemerere nsuhuze kandi ngira icyo mbwira abaturage bateraniye hano baturiye pariki yacu y'Ibirunga. Ndavuga ibintu bibiri. Cyambere, twishimiye cyane kuba twongeye kuba turi kumwe namwe mu birori byo Kwita Izina uyu munsi. Mu by'ukuri twari twabakumbuye cyane. Cya kabiri, inkuru nziza mbazaniye kandi nuko nyuma y'ibihe bikomeye bya COVID-19 byagize ingaruka no ku bukerarugendo, ubu noneho ibintu bitangiye kumera neza. Ubukerarugendo bumaze kuzamuka 80% ugereranyije nuko byari bihagaze mbere ya COVID-19. Amafaranga yo muri park by'umwihariko amaze no kuharenga gato. Ni intambwe nziza cyane yo kwishimira kandi twizera ko bizakomeza gutyo. Mu gusoza rero, nagira ngo kandi mbashimire uruhare runini mukomeza kudufasha kubungabunga pariki yacu. Mugira amahoro, murakoze cyane.
arakoze cyane umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere ry'igihugu RTP yatangiye ashimira nyakubahwa First Lady wakoze kubana natwe ariko nanone akomeza anashimira abisa amazina abana b'ingagi 20 n'umuryango mushya ku nshuro ya 18 ariko asoreje ku baturage baturiye parike y'ibirunga ati mwakoze ibyiza mukomeze mukora ibyiza ati kandi uyu munsi ubukerarugendo bugeze kuri 80% mbere yuko navuga ngo byikubye inshuro nyinshi uko byari bimeze mu myaka. Thank you very much, Claire, for your remarks. I would like to call on our guest of honor, final speaker for Kritizina 2022 18th edition. I would like to invite to share his remarks Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda, Dr. Edward Ngirente. Twakire Ministre w'Intebe wa Repubulika y'u Rwanda, Dr. Edward Ngirente. Tumuha amashyi menshi tuzamure n'amabendera yacu maze dukurikire ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18. Murakoze cyane nyakubahwa First Lady, ba nyakubahwa ba minisitiri muteraniye hano mwitabira umuhango, ba nyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, ba nyakubahwa mwese mwadufashe kwita amazina abana b'ingagi babaze mu nzego zitandukanye muri hano ari inzego z'ibanze n'iza central government. Nagira ngo mbanze mbashimire nyine ko mwitabira umuhango kandi ukaba wagenze neza. Mu izina rya nyakubahwa Perezida Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nejejwe no kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwita abana b'ingagi ku nshuro ya 18. To our friends who have come from far to celebrate this day with us, allow me to first address the resident of Musanze in Kinyarwanda. Ndagira ngo rero mbashimire baturage ba Musanze na mu ntara y'Amajyaruguru muri rusange ko mwitabira umuhango muri benshi kandi ko mukomeje kwita ku byo namwe bakomeze kwita conservation. By'umwihariko guverinoma y'u Rwanda irashimira abaturage baturiye pariki zacu kuko ari abafatanyabikorwa beza kandi b'ingenzi mu kubungabunga ibidukikije. Ndagira ngo kandi n'abamaze kudufasha mu gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi 20 mbashimire mu izina ryanyu baturage ba Musanze kuko baje kwifatanya n'aka karere ndetse n'iyi ntara. Abo bose mwabonye ni inshuti z'u Rwanda kandi dushimire umukuru w'igihugu cyacu wakomeje kugenda adushakira ubwo bucuti mu mahanga no muri aka karere. Uyu munsi wo kwita abana b'ingagi ni ingirakamaro cyane ku gihugu cyacu, twese turabizi kandi twase tubivuga. Kwita izina ni kimwe mu bikorwa bigira uruhare rukomeye mu kumenyekanisha no guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabizi ko ingagi ari zimwe mu nyamaswa zirimo gucika ku isi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaragennye uyu munsi wo kwita izina abana b'ingagi nka bumwe mu buryo bwo kurushaho guha agaciro izo nyamaswa zidufitiye akamaro mu bukerarugendo kandi turushaho no kuzirinda. Ni umwanya mwiza kandi wo kongera gushimangira intego twihaye yo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima no kumenyekanisha umuco w'Abanyarwanda. Ntabwo kwita izina birangira mu kwita izina gusa, ahubwo nk'uko mwabyumvishe abashyitsi bacu babonaho no kwiga umuco w'Abanyarwanda ndetse mumvishe ko benshi bagerageza no kuvuga Ikinyarwanda mu masaha make bamaze bageze mu gihugu cyacu. Mu kwizihiza ibirori by'uyu munsi turashimangira iterambere ry'ubukerarugendo bwo muri pariki bumaze kugera ku ntera ishimishije kandi tukishimira ko abaturage baturiye pariki zacu bagenerwa 10% by'umusaruro wa za pariki. Ibyo byavuzwe muzi w'intara y'Amajyaruguru bisubiyemo anasobanura ibikorwa by'amajyambere byagejejwe muri aka karere bishingiye ku kuba nk'abaturage twarafashe neza ubukerarugendo n'abakerarugendo badusura. Nkabarongira ngo mu izina rya guverinoma mbasabe gukomereza aho
dukomeze kumva akamaro k'ubukerarugendo, kwakira abashyitsi bacu neza, kubereka umuco mwiza no kubahiriza umutekano kugira ngo bakomeze badusure, hanyuma ibyiza bituruka kuri ubwo bukerarugendo nabyo bikomeze bitugereho muri aka karere ka Musanze ndetse n'ahandi hose hari za parike mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda rero irakomeza gushishikariza abanyarwanda bose, cyane cyane abaturiye izi parike, gukomeza kumva ko ari umutungo w'igihugu muri rusange ariko n'uwanyu cyane cyane mwe muhaturiye. Nkaba rero nishimiye kubamenyesha ko hari umushinga wo kwagura parike, numvisha namwe muwuzi mwahoze muvuga no mu ndirimbo mwavuze ndetse no mu mikino yatweretse. Ntabwo ari umushinga uzaba utunguranye, ahubwo ni umushinga mwese muzagiramo uruhare dukurikije akamaro twavuze k'ubukerarugendo. Nkaba rero mboneho no gushishikariza abashoramari b'u Rwanda, ngira ngo umuyobozi wa RDB amaze kwisobanura, abakomeje gushora imari mu bukerarugendo, abagaragaye uyu mwaka bubatse amahoteli n'ibindi bijyana n'ubukerarugendo. Nkangira ngo mbabwire ko guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushishikariza n'abandi baza muri icyo gikorwa gukomeza kucyitabira. Uyu munsi rero nk'uko mwavuze, nk'uko bwakomeje kubibona, turi kumwe n'abashyitsi baje kwifatanya natwe. Nkaba nagira ngo mbanze mbasabe mubashimire kuba bakomeje kwifatanya natwe umunsi wose. Bamwe bamaze bajira ijoro, abandi bamaze iminsi mike, ariko mwabonye ko bitabiriye ubutumire bwacu. Dear friends, I'm delighted to join you today for the 18th wokwita izina ceremony, representing His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I would like to welcome you all to this 18th edition of wokwita izina. Today, we are pleased that we are able to meet again in person for the celebration of wokwita izina after 2 virtual editions due to the COVID-19 pandemic. The act of naming baby gorillas is a demonstration of Rwanda's commitment to conservation and the role this plays in our country's socio-economic transformation. The 20 baby gorillas and one newly formed gorilla family we have named today, and the hundreds we have named before them over the last 18 years, are the result of decades of conservation efforts. Indeed, this is a great milestone to celebrate, and we are happy to have you here with us to mark this occasion. Our distinguished guests, Rwanda protects its natural heritage by investing in people. That is why our tourism revenue sharing scheme is such an important part of our conservation strategy. By investing in the community that surrounds our national parks, we are building a strong constituency for conservation that will span generations. Given the threats we face from biodiversity loss, climate change, and pollution, we are called on to expand our network of national parks and create new protected areas that restore our rural and urban wetlands and parks in general. In this regard, the Volcano National Park will be expanded to accommodate the growing number of gorillas and improve their resilience to threats, including climate change. The park's expansion will also benefit communities through new economic opportunities, increased tourism, and job creation. Tourism is our strategic priority in our country, and it is great to see the sector recovering following the impact of the COVID-19. The government's rapid and successful response to the pandemic has succeeded in protecting lives of people and support recovery of businesses affected by COVID-19, especially tourism.
This made it possible for tourism sector, among others, to quickly resume operations and safeguard jobs. We are therefore happy to welcome back tourists who can once again enjoy all that Rwanda, our country, has to offer. I therefore wish to take this opportunity to thank again everybody involved in the conservation of the gorillas and their habitat. I also want to extend my gratitude to all our partners and friends of Rwanda here today to celebrate the success of this effort. On our part, as the government of Rwanda, you can count on us to do everything possible and in our means to protect our biodiversity. Finally, I would like to express my deep appreciation to the local community and administration for their efforts in conserving and protecting mountain gorillas and their habitat, which has led to the positive results being witnessed today. As I conclude, I would like also to thank the namers who have given their valuable time to join us on our conservation journey as champions of mountain gorillas conservation. To our international guests, I wish you enjoyable stay in the land of thousand hills. When you return home, we hope that you will keep advocating for the environment and the gorilla conservation and continue to tell the world the important story. Thank you once again for joining us today, and I wish you a very happy Kwitizina Day. I thank you very much. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane baturage ba kano karere kandi mukomeze icyo twese twise conservation. Murakoze. Thank you very much, Right Honorable Prime Minister, for reinforcing Rwanda's commitment to conservation and inviting the world to be part of this journey. Arakoze cyane, reka tumushimire Minisitiri w'Intebe Repubulika y'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente ijambo ryiza tugejejeho, akanda nashimira abadufasha baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi baza kwita izina umunsi ku wundi. Atarashimira abaje uyu munsi ku nshuro ya 18, aranabifuriza kuguma mu rw'imisozi igihumbi kugira ngo bakomeze baryoherwe no kwita izina ku nshuro ya 18, ari nako kandi batembera igihugu. And I'd like to invite Right Honorable Prime Minister to please join for a group photo, a family photo, with the namers of the Kwitizina 18th edition gorilla naming ceremony. I kindly ask protocol to facilitate for this group photo with the namers and the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Rwanda. Mu gihe bagiye gufata ifoto y'urwibutso rw'uyu munsi wo kwita izina ku nshuro ya 18 2022, reka nongere mbwire abaturage twese duteraniye hano ko tugifite izindi performance zitandukanye. Hari abari buze kudutaramira, undi nidusoza tuze kugera ibihe byiza, ari nako dusoza umunsi wacu neza wo kwita izina ku nshuro ya 18 hano mu nkengero za parike y'igihugu y'Ibirunga.